Let us pray. Almighty God, from whom alone cometh all counsel, wisdom, and understanding, we thine unworthy servants here gathered together in thy name, do most humbly beseech thee to send down thy heavenly wisdom from above, to direct and guide us in all our consultations, and grant that we, having thy fear always before our eyes, and laying aside all private interests, prejudices, and partial affections, the result of all our counsels may be to the glory of thy blessed name, the maintenance of true religion and justice, the peace and tranquility of the Republic, and the uniting and knitting together of all persons and estates within the same in true love and charity, one towards another through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Pray be seated.
Totegi, nang nga ba tsekele bale? Whip. Resume your seat. Yeah, you are corrected. Good afternoon, Batotegi. Let me bring your attention to two issues. One is that, Batotegi, I've been receiving complaints about your questions in terms of the process you are. So there's a guidance on the submission and processing of parliamentary questions. Ya no hale lebeletse leta hale ka e bala ka kelo thoko leta le mo gore di potso di processiwa jang go ka le thusa gore le itse gore go a bo go diragalang. Secondly, I want to dispose of a matter relating to permitting members of the opposition to ask questions regarding statement by leader of the opposition. I received a letter dated 13th August 2026 in which the leader of opposition takes issue with observations I made in the House on the 14th August 2025. Following his statement under Order 9.3.2 on the Constitutional Amendment Bill number 14 of 2025, and in which he set out several instances from the Hansard record in support of his position. Honourable members, I've given the matter careful consideration, and I wish to clarify the status of the remarks in question. They were offered as a general observation on practice made on the conclusion of the explanation of procedure that followed the statement, and were not framed or delivered as a ruling of the chair on the interpretation or application of a standing order under Order 2.1, as they were not a ruling. I agree with the leader of opposition assessment that the matter does not fall to be referred to the Business Advisory Committee under Order 2.2 and 2.3, which concerns itself with the review and endorsement of Speaker's ruling specifically. On the substance, the applicable provision is Order 41, which by Order 41.1.2 applies with the necessary modification to a statement made by leader of opposition under Order 9.3.2. Standing Order 41.3 provides that no debate may arise on such a statement, but that the Speaker may, in his or her discretion, allow short questions to be put for the purpose of elucidating the statement. This is a discretion to be exercised by the Chair on each occasion, having regard to the nature of the statement and the orderly conduct of business. It does not, on its wording, confine the putting of such questions to any one category of members to the exclusion of other. I have reviewed the Hansard references the leader of opposition cited, including the statement of the then acting leader of opposition, Honorable 𝗕𝗢𝗙𝗦𝗂𝗎𝗍𝒪, on the 1st of August 2025. And the leader of opposition statement on 11th August 2023, both of which record short questions being permitted from members of the official opposition without objection. I accept that these instances reflect a consistent practice of the House, and I'll have regard to them when exercising my discretion under Order 41.3 in respect of future statements made under Standing Order 9.3.2 by the Leader of Opposition. Let me thank the Leader of Opposition for bringing this matter to my attention and for the detail with which he has set out the record. I remain committed to presiding over the House in accordance with the rules of order and procedure in the standing orders and the established traditions of Parliament. Thank you. Having said that, if I may just get clarification on that. oh yes, Leader of Opposition. I just wanted to find out if we can get a copy of that statement, as opposed to having to rely on extracting from the Hansard. If we could get the exact copy. Yes, actually this letter should have been dispatched to you. I don't know why you
You don't have it, but I have instructed that you be finished with the letter. Procedure. Honorable Dr. 𝗤𝗓𝗓𝗦𝗓. Mr. Speaker, na ke a leboga gore o bo respondile ka tsela o respondileng ka yone. Go botlhokwa thata gore go nne jalo. Mr. Speaker, a ke tsoro a lemoga gore raene ya gago e theme ya gago e tsona very bumpy. Setse wa bona metseletsele ya mekwalo e go gorogela gore kananka mo nakonyana e khutshwane. Ne re le mmogo ka 12 Parliament ga ise re bone metseletsele ya mekwalo le mekgekgenene e kwalwa speakera ka tsela e nnang ka teng. So ne ke go kopa Mr. Speaker gore le ka gore o tsamaise ka ha nna ne ke go bona o tsamaisa ka teng at the beginning of late wa bona gore wa attracta complaints tse dintsi. Is not right. So na ela ne ke re nya boela hela ra itse rona le bokgoni ebile na le kutišišo e tseleletseng ka ditsamaiso tsa parliament, experience, everything. We know your capabilities and we know you can discharge these duties. Aga go hela go sena le mathata mme hela ne ke re ikele thoko Mr. Speaker ke sa go tshosetse ka sepe gore gona ka nka go swetsang ka sepe a kena dithata dipe se nka go swetsang ka tsona. Ke a leboga Mr. Speaker. Batutegi go botlhokwa gore re thusane go tsamaisa bogolo yang lona senior members go botlhokwa thata gore re thusane go tsamaisa le go itse le go tlhokomela thata ditsamaiso tsa rona gore di tsamaya. Ke ta ke lemoga gore mo gongwe metseletsele ya mekwalo ke gona ga gongwe ke go ile thoko thata tsamaiso gore ditsamaiso tsa reng yana re ka diela thoko thata ra di bala ra di tlhaloganya nya mme di ka re thusa thata mme nna la itse gore ke itamile gore ke tamogela dikgakololo ya ka gompieno ke amogetse kgakololo. So Leader of the House. Ke a leboga thata Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke tsa gore mahoko wa buile wa tlhalositse. Nna se nka se buang ke gore tota re tshwantse rothe mo ntweng ye re itshekatsheke. You know, there was a time ha le rona ne re ithela ga gongwe Mr. Speaker re fila gore o ka re lona gore beile ka ga mosing. Mme ha nka lebella bakaolengwa ka kwa a se bakaolengwa ba e leng gore ha re le mo phuthegong ya parliament ke batho ba kgonang go nna le mowa wa theetso le mowa wa tolerance gore nako tsotlhe go ithela le gore go nna modumo la gore wa bua le di-comments tse di-comments e leng gore ka botswane ga se tse e leng gore di aga yaanong nna ne ke re a re itshekatsekeng rothe ga re batla gore dilo di re tsamaele sente rothe ka gore go lebega hela gone hela ka ga re dirang ka teng rothe le nna ke le mo teng le bone ba leng mo teng re tshwanna ke gore re itshekatsheke ga re ka itshekatsheka sa re ka kgona gore ne go lo jang motho ebile ke mo tsaya ka nna a bua ele mogolole re go botswa ke mongwe wa batho a leng gore ba modumo mo parlamenteng thata mme ke motho e leng gore o ngongorega thata ka tsamaiso yaanong ke re nna ne ke re rothe le nna ke le mo teng ka re a re nneng ga batse re itshekatsheke re emiseng medumonyana e ithela e dula ka ga thoko o na le go gakolola gore ba nne ba ela thoko di-standing orders ka dikgang tse di nnang di buelwa ka ga thoko mahoko a bua ka kwa ke mahoko a mangwe a telang ga ngwe a sa nna sente mme ke re ke tsaya gore rothe ga re batla dio di tsamaya sente a re itshekatshekeng ntlha e ka kwa le e ka kwane gore le wena re go direla tiro motho ke a leboga Mr. Speaker. nya batotegi yaka ke tlhalositse tota mo tsamaisong a gona la le space se etogileng ya gona space se changileng as I say a re thodumeleng thata ditsamaiso tse re di ikwaletseng gore tsa re yaanong ga ke re yaka ke tlhalositse maabane gore go tsamaisa speaker ga go tsamaise moengele kana morena Jesu yaanong ke sone se diphoso di tla diragalang mme
Now I've committed to observing the rules of order and procedure and enforcing them, and protecting all of you, honorable members. But I did some my sudi tamaletseng hela kita di sala morago. Yano ya gore go ka tswa gona le phetogo epe diragetseng ka ke tsamaisang ka teng. E tabe ile opinion ya a member. Me a ke dumele gore go ntse yalo, because in all instances, in everything that I do, I will cite the rules of order and procedure. If it's misapplication, we are free to say so, that it's misapplication or misdirection. Yeah, no. Ga ke a bulela dialogue. Procedure, Mr. Speaker. Kana sepe hape ke batla re thamale straight go dipotsong ka gore ha le ka level business ya lona today, it's you are heavily laden. Ya no areng ko dipotsong. Just the footnote on procedure, Mr. Speaker. 1 second, Mr. Speaker. Ya ke thalositse batotegi gore a ko dipotsong. Are Honorable 𝗕𝗢𝗙𝗦𝗏𝗏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 𝗏
ntlha. Honourable Minister for State President, Defence and Security. Honourable Minister. Ke a leboga motsa. Ke a le leboga banna ba ipokang ka go tsosa modumo. Mr. Speaker, the ministry acknowledges the bad status of holding cells at 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗦𝗏 and 𝗤𝗏𝗙 police stations that requires the utmost attention. But due to budgetary constraints, the rehabilitation of the same could not be undertaken in the previous financial year, which is 25-26. However, we have prioritized these cells to address this issue during the third quarter of the current financial year. Mr. Speaker, tendering for the works is already ongoing to facilitate rehabilitation of both facilities. The rehabilitation aims to alleviate shortage of suitable holding cells, improve hygiene standards, enhance operational efficiency, and reduce costs associated with transporting detainees between 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗏 and other police detention facilities. The ministry is also considering to adopt the model used during the refurbishment of the 𝗤𝗘𝗎𝗓 police station, where 𝗥𝗲𝗙𝗙𝗓𝗓 program, Botswana Police Service, Local Technical College, Department of Building and Engineering Services, 𝗕𝗢𝗙𝗪𝗓 Botswana, and other private sector players participated. We believe this approach will enable the ministry to facilitate rehabilitation in other police facilities in Serule, Resedombo, Kasane, and Soronga. Furthermore, other renovations are currently ongoing in other police facilities with the assistance of the private sector. Mr. Speaker, the ministry is fully aware of the concerns raised regarding the crime situation in 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗏. We recognize that crime remains worrisome across the country, and government has a responsibility to ensure that communities remain safe and secure. However, it is worth noting that the general crime situation for 𝗤𝗨𝗘𝗦 has been under control and steadily decreasing during the past 5 years, 2021 to 2025. Mr. Speaker, the total number or the total crime recorded has been decreasing as follows. Year 2021, 6,232, 2022, 4,990, 2023, 3,356, 2024, 3,220, 2025, 3,359. Where we stand now, based on statistics from January to June 2026, we had 1,452 cases. These crime statistics indicate that the strategies employed by the Botswana Police Service in working with the community are yielding positive results. Mr. Speaker, the ministry acknowledges that though there has been this notable decrease,
there is need for enhanced strategies to continue suppressing the general crime in the town of 𝗤𝗎𝗓𝗦. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Jacobs. But my question is here, Mototeri. Don't you think the amount of fuel that you Am I are allowed using... to let's say Honorable Jacobs? Mike, you capture. Don't you think the amount of fuel being used to transport your prisoners to holding cells, Kobo Pitsani, Kobo Good Hope, that money could have been used rather to rehabilitate those cells? Because we have two fully fledged police stations in Dubat, but none of the police stations do they cells are working at this point in time. But the amount of money that you are using to transport the people to Kurob, then the second issue, how crime is deteriorating in Dubatsi. I think the statistics are very wrong, because every day the reason why you'd be saying crime is deteriorating, Me, Honorable Jacobs, oil talk order 40.3. Supplementary, short supplementary questions. This in debate. Honorable Minister. 𝗤𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜 Jacobs. Seemo se raitshwe se ithela sentse jalo. Ko jwaneng ne le bothata ja go nna jalo. Mapodisi na magodu ne ba tswa ka ba belaelwa ne ba tswa ko jwaneng ba kgobokana mo 𝗤𝗎𝗘𝗦 ke ba mokanye ba tswa ko 𝗤𝗎𝗘𝗦 ba kgobokana mokanye re ba ka ntse ko jwaneng ya ka ke tlhalosa ha ke tlhalosa ke rile re ba ka nya ya nong go ntse go na le thulaganyo ya gore ya nong go ba ka nngwe ko 𝗤𝗎𝗘𝗦 maikelo a gore re ba ka jesone se mo ka re bonyame ke buile gore go mo go ta hokotsa ditshenyegelo tsa go rwala batho re ba ntsha ko 𝗤𝗎𝗘𝗦 re ba isa ko mahelong a mangwe ko ba tshegetswang teng. So ke tsaya gore re address concern eo re a share ebile ra ya address. Ke a leboga. Further supplementary, Mr. Speaker. Last one, Honorable Jacobs. Ke a leboga, Mr. Speaker. Donna, you must bear this in mind. It's been now over 1.5 years. Can I speak? Donna, please bear in mind, it's been over 1.5 years. The holding cell 𝗤𝗎𝗘𝗦 di sa bereke. Ke kopa hore le go tsebogela kgang yone tota, because tota it's costing batho ba 𝗤𝗎𝗘𝗦 le mapodisa a 𝗤𝗎𝗘𝗦 a lot of money. Thank you, sir. Minister. Nya mme ke tsaya gore ra dumana mototegi ngone ka bonkgakolotsegela gore dipalo jaaka o bua wa re di a ko tlase kana nna ne ke bua tse e leng gore mapodisi ba di kwadile gore le na le thoko la dikoloi ke seo se re se tlhaloganya se re se itseng mme ra se nka se buang ke gore nna re bua ka tse e leng gore batho ba setse ba di repotile mme re tsaya gore ha motho a repotile ga se gore ka gore ga wa ya go attendiwa mo ra gore ga se go a repotiwa nya go a bo go repotile mme ke tsaya gore generally hela ra tshwenyega ka seemo sa mapodisi ba berekela mo go sone le bonno le go nteng ga di selegela le di police station ga di a nna sentle ke tsaya gore mototegi mosi o ka ntshupela gore ke seemo se e leng go thesentse yang. Thank you. The most honorable. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Musi. Ke kopa gore o ntshireletse mo go tona ha tshela a tabogile ka dikoloi mo le disairene ga ntha re ke mmuelele gompieno anong o palelwa ke tiro ba ta gore ke mmuelele a ke a muta gore o na reng mme ke moreditse thata o moreditse thata Mr. Speaker o ska no re tsa ntlhaleng hela Mr. Speaker o re tse ntla tsa nya o thasela nna ne ke santse ke confera le tleke ya
Ga ke a mo utlwa go thelela, a reng? Ke a mo utlwa go thelela. ke go bolele gore a reng Ke gore ke a go reng? bolele gore a reng Bua ngwe ke te ke mo omanya thata. o mo omanye thata ga o tswa ebile o batla go tseela kgaolo a phikwe a re gore disele be di sa berekana ke itse tiro a teng mme kana o na le ngwaga tse pedi a ntsala nna ke tlogetse disele tsele di bereka di siame sentle Ya me nna sa go thasela. Honorable Chief Whip, Honorable Sam Ubonyedigwa, member for Boteti West. Ke a leboga, Mr. Speaker. Potso ke ya bobedi. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Assistant Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke leboge potso e tswang from Honorable MP Ďeghwa wa Boteti West. Ke re ke potso e botlhokwa fela thata. Mme ke re, Mr. Speaker, matshwenyego a gagwe a ga rre Ďeghwa ke matshwenyego a e leng gore re lebagane le one lefatshe le lotlhe la Botswana. Karabo, Mr. Speaker, is that the Ministry of Child Welfare and Basic Education is aware of shortage of both core and supplementary textbooks in Boteti West constituency, including that of the rest of the schools countrywide. It is a national challenge which has been there for years now, which we must resolve as a country. Mr. Speaker, part 2, what measures are in place? Due to financial constraints, Mr. Speaker, the ministry was not able to allocate funds for textbooks for the year 2025. Therefore, it will allocate funds towards the purchase of the textbooks for the whole country, including the 5 junior secondary schools in Boteti West constituency for the financial year 2026-2027. On the third part and last, Mr. Speaker, whether the shortage is not limiting teaching and learning. Mr. Speaker, shortage of educational materials is obviously limiting teaching and learning in these secondary schools, countrywide, including Boteti. And this is a challenge that we cannot run away from. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Opposition Whip. Ke a leboga, Honorable Speaker, ke a leboga tona, ke leboge, mme re leboge Honorable Ďeghwa go ba boditse potso e botlhokwa ye ya mang lefatshe lotlhe ka bophara jaaka tona a supa. Tona ga ke a go utlwa sente ke go utulela o acknowledge gore ke bothata jo bo haraharile lefatshe le lotlhe ebile jo le bo hithelang go sena ope yo ganetsang seo. Potso ke gore wa re mo nako ya gompieno le ngwaga wa madi o tatang bana mo dikolong ba batla gore ba tswelele ba rutwe, bana mo dikolong ba batla gore ba tswelele ba akola di-textbook ba na le some teaching and learning materials. La re seemo se mo nako ya gompieno ga go ema mo nako e le tla bona madi go dirwe a ga gona sepe sa potako se le kata ka sone la bona gore mme mo boemong jwa gore re santse re le mo go se re ka dira 1 2 3 o ra gore ke o sa papama le hela gore mo nako ya between now and the time that you are hoping to have some money e ke sa itse gore e taba a bonwa le go tabe go diragala e gone ya. What do we expect students to be doing then? Se re se bona gompieno a me tona ya bobedi a wa itse gore gompieno bana mo dikolong batsadi ba ba senang le ba ba kgonang ba rumelwa mekgakgathuma ya mekwalo le di-pamphlets and documents to print gore ba printele bana ba bone. Seemo se le ikaela go sa addressa jaaka nako e khutshwane. I think that is the whole essence of the question. Gore bontse bo le teng, everybody knows that. How are you prepared to fix it? Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Hikwama, for that supplementary question. Mr. Speaker, ke ne ke ithakere
tota ga ke ithe ke ntse karabo part 2 Mr. Speaker, due to financial constraints, the ministry was not able to allocate funds for textbook for the year 2025, that is last year. Therefore, it will allocate funds towards the purchase of the textbooks for the whole country, including the 5 junior secondary schools in 𝗤𝗢𝗙𝗦𝗏 constituency for the financial year 2026-2027. Honorable 𝗤𝗂𝗏, maybe you may have missed it. This is what we will do, not only for 𝗤𝗢𝗙𝗏, but the whole country. You help to raise it. It solve a challenge message phone. And the Baba will go to Habana phone, it's smart information here. And this is seriously unfair to Banaba school, especially in rural areas compared to Bamodi Toropong. Though it's all about Mount Toropolo and Banana phone is smart that way. We are trying to sort this out together. Thank you. Procedure, Mr. Speaker. Further supplementary. Procedure before supplementary. Procedure. Yeah, supplementary. I can't say. I'm a good procedure. Honorable. Yeah, me. Hora ne ki go utule sente le gompieno ha ke dumele gore le se ke se utule se harologanya le se ke se utule lanta kana ha ore we will in the coming financial year we will jano ha ke we will me financial year yone sa bolo go simolla ka February abore we will. Na Mr. Speaker, how they can't exclude more financially ye Rintite Madia Kana, Ahoreka di Buka Tedi Kana, Kokai. It's a we will. Because financially, Haibolo Simola, Honorable Muluzi, Haibolo Simola. Ibile Yela Kohuele, how would the Bela is Yela Kohuele? Yawela ya. Banabo never attend the colo, but when it's the colo, I think we do it. Make honorable minister that I want. We will. When? Mr. Speaker, thank you, Honorable 𝗤𝗂𝗏. But we have committed ourselves within this financial year. Maybe President continuous. Le go mpego ja ga re buana go tsweletse go nna go ntse go romela madi ko di origineng le ko di kgaolong go ntse go tswetse we are procuring tota within this financial year ga ka re next year ga re ga ka re in the next financial year within this financial year kana we have a challenge tota ya madi la itsolo lona go ntse re le mo gona honorable 𝗤𝗂𝗏 re kopa madi kwa le gone go pheta ha le honorable members re tamutwa ya. Honorable 𝗤𝗂𝗏, we have been having serious challenges. We have been asking for madi re mo parlamenteng go thiba halele re kopa le di loan jalo jalo mo le budget re na nayo mostly in ile just paper mo go le monnete, but since madi antsa rothegela a siama, that's why re khonontsha response today gore we are ready for this financial year. You know, it's for years now. And it has been very painful. But we are saying this financial year, we should be able to buy those books. We will buy those books. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Tawolo finish a member for 30 East. Mr. Speaker, potso ke botsa hela ka mowa o wetseng ibile ke wetse dibete potso ke ya boraro. Before I call on the minister, indeed, you recall that yesterday I said I was going to look at the Hansard on how previous questions were answered. What I've picked was that with the previous questions, they didn't demand these details, and so they were not included in those answers. And so, by and large, it was answered in general terms in terms of the number of trips and the costs.
but not the details. And I'm still saying, Honorable Minister, be advised of Order 38.1G. I've said this to the Assistant Minister. I believe that you conferred with her. Honorable Minister? Honorable Minister for State President, Defense and Security. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Le nna ke tlhalose gore ke tla leka go araba ka karabo e ka mowa o e dileng o e ska ya re mo go eleng ga mowa wa me mongwe le bone ba ta ba nkgopakgopetsa. Mr. Speaker, it is imperative to understand that presidential visits regionally and internationally are key instruments of diplomacy. They allow leaders to meet face-to-face with foreign counterparts, which can help build trust, resolve conflicts, and engage on international issues such as security, trade, and climate change. Mr. President visits regionally and internationally, and this signals the importance of building strategic alliances while at the same time opening new opportunities for bilateral agreements. Mr. Speaker, state visits have grandeur and pageantry that underscores strong bilateral ties, and given the economic situation of our republic, especially the decline, what I'm getting. Mr. Speaker, especially the decline in diamond sales and the need for economic transformation. These trips also signal the strategic importance of certain countries to influence global perceptions of our nation's priorities and to focus more directly on critical dialogues between government leaders. Furthermore, as a new administration, these travels remain critical to build diplomatic relations through face-to-face diplomacy at the highest levels, engage global communities, and attract foreign investors in our endeavor to build and transform our economy. Mr. Speaker, I would like to, however, give a breakdown of the trips that were undertaken by the President and the reasons behind those trips. In 2024, on the 16th of July, we had the 2024 Regional World Children's Day, which was held in Zimbabwe. We also had... Honorable Minister, I'm getting worried. Those details maybe okay, because I thought the summary would be for 2024 there are so many trips, and if you attach the cost, you attach the cost. For 2025, and just like that. Thank you, Mr. Speaker. And then you can then give Honorable Furniture the answer. I'll give him the answer. I just wanted to explain the purpose and the reasons behind such visits and their importance. Mr. Speaker, let me clarify that on an annual basis, Mr. President's budget for regional and international travels is around 20 million pula. However, since 2024, when the new administration assumed office to July 2026, the total cost for regional and international trips, for foreign trips, amounts to 27,988,000, far less than 40 million pula budgeted for. This represents a lower expenditure against the 40 million budget. Mr. Speaker, some of the investment benefits of Mr. President's visit include the following, just to mention a few. Oman, 500 megawatt solar plant, which has attracted an investment of 13 billion pula, not million. Tsele Hills, it has attracted an investment of 6 billion pula, not million. UAE credit line,
2.2 billion for various medical supplies. 𝗤𝗙𝗣𝗙𝗘𝗦 Convention Center, 26 billion. Mr. Speaker, this does not represent the exhaustive list because for some of the projects, government is still bound by the NDA or non-disclosure agreements, as the agreements are commercially sensitive. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Supplementary, Honorable Monageng. Thank you, Mr. Speaker. Nyamir le bogela karabo ere buanang ampore utlwa mo go minister. Bogol jang ha ale ka go tlhalosa gore di tsone di trip tse tautona di tsamayang mosolo a tsone ke eng aba categorically a di bua. Ya no nane kere Mr. Speaker. Gore di karabo tse re di neelwang ke di minister a be a gongwe ile gore rightfully so o bona di le ditelle o bore a di neele motho o buditseng potso nna ne ke kopa gore ka gore anong re paperless mme ebile a ka re ntse ana minister mongwe le mongwe o mo groupung keng di sa tsengwe electronically because le rona re tebe re eletsa go itse gore karabo in detail nya ke supplementary ka gore ke batla information e ka botlalo gore e re le re budi Ora Monageng. me ke kopo le gare ke kopo Mokwena ke utile kopo me tota o ka bo eme ka procedure me ka ha ntseng ka teng ya se ke go utile se ke go utile Honorable Monageng me dikarabo go thoma me ya ka o bua gore tshwantse re ha potso e sena go arabiwa lebele nna le dikarabo tseo mo le dineelo yano ka gore believe we have gone digital, we are trying to go digital go botlhokwa gore dikarabo tseo di be di ta ko go lona ka boheo jo bo rileng order 38.4 e bua ka karabo e telele yano di detail tse ne tona ba ta go dia ne ke bona gore ra gore dia go nna di telele ke sone se ke be ke ra a soboke ne se ka moaope supplementary on leader of opposition ka go leboga motsamaisa dipuisano ne ke re ke botse tona gore a mo mesepeleng e mo karabong ya gago o na le yana ko ene tautona tsere mosepele o moleele go twe ke private visit a ya ko mahatsheng a ne re sa bolelelwa le gore yone private visit eo e ne e duelelwa ke mang ga ke re ya etetse ka malatsi a boikhutso a bo Christmas ya ka rate re itsisiwe re setšhaba gore o tsamaetse ko tsora ke re ko gae kana ko masikeng ko Afrika Borwa ke ra nako e ne a tsere mosepele wa nako e telele wa mahatsheng a lentse gore who paid for that trip? Thank you. Honorable Minister. Mr. Speaker, ke tsa gore matotegi bogolo jang ba sa bolong go nna maloko a ntwe ba ta tlhaloganya gore go na le bukana e buang ka ditshwanelo tsa bone tse leng gore le rona ha re le batotegi ba ntwe go na la ha goromente a kgonang go re duelela le mesepele ya rona e ka ha thoko ya ka go gompieno ka tswa ke ya bolwetseng goromente a ba ka ntuelela tautona le ene go na le tse di mo lebaneng tse leng gore le tsone ha a tsamaya di wa tshwanna ke gore a di enjoy ha go dimo ga moo ke ne ke re ha gongwe re tote le ofisi ya ga tautona gore ha re rile motho o tsamaile e le a private visit mme ebile go na le tse e leng gore in terms of bukane ke ditshwanelo tsa gagwe a re amogeleng gore ha re ha motho thomwe o tana go na le tse di ta mosalang morago ka maemo a gago ka gona le tse di re setse morago re la ha re le bo ministera le mapalamente ka maemo a rona ke a leboga. Supplementary. Procedure, Mr. Speaker. Supplementary. Yeah, no procedure. Speaker. Supplementary. Ga ke botse ka moa wa go tlhoka tlotlo kana ka go nyatsa ofisi ya ga tautona potso hela ke gore go duetse mang
ha ile gore go duetse puso ke tshwanelo ke karabo ga go tlhoka gore ga a bua o ya gore Tautona na le ditshwanelo nna potso ya me ke gore go duetse mang le gore a nao a kwadilwe mo karabong ya gago ke go na le tse ke kopang gore o sara Ora Minister. Kore se ne ke tsa gore mototegi ya ga ke bua ka mo a ngwe ke go belaelana ha ke bua ke re o na le gore o ka tsamaya o le tona kana o le mo parlamente o na le tse di go lebaganeng tse e leng gore ke ditshwanelo tsa gago ka ha puso e tshwantse gore go tamele ka teng ke araba gone yalo Mr. Speaker yaanong gongwe ke ama go kwa naeletsa gore ngo ke arabe ka ene ke gore Tautona bona a duelelwa ke puso jaaka gongwe le mongwe yo leng ha yo ka reng gompieno a na le nya ga ke laole ko ena o itseke ya ka mongwe le mongwe yo ha yo ka reng ha a tsamaya e be le ena ka di-benefits tsa go a ba ka di-enjoy ke sone se ke se buang ke a leboga. Supplementary. Procedure. Procedure, Honorable Sedi. Mr. Speaker, ma ke go dumedisa o ka re batho ba hela pelo ha re eletsa go akgela mme no santse o kopa gore re thusane Mr. Speaker. a ke buile ope wa lone ke ta wena Mr. Speaker, ma ke supe gore tota nna o ka re ke tshwenyega thata ka gore ha re ntse re lebelela ditsamaiso tsa ntwe o ka re jaanong e nna trend re tswa thata mo tsamaisong ko gore ke tshwentswe ke ka ha o ithala ga gongwe matona ba araba dipotso ka teng e le gore motho wa araba sa se botswe mme a se dira jaaka o ka re ke karabo ya e boditsweng gompieno na a boditswe hela ka mesepele jaanong o setse a supa benefit ya mesepele ke re gone mo gongwe a re se ka rana mari re go ithaganeletse re ko re utlwa hela gore mme karabo yone e tsepa maereng ga go na le ya di-benefits e tata ko morago ke a leboga Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Make it a supplementary ka Honorable Dr. Procedure, Honorable Minister Hlapi. Ke a leboga Mr. Speaker, ke ra kgang e buang ke Honorable Lesedi e teng mo potsong ene e tlhalosa hela Mr. Speaker e re mo potsong ene kana ke potso number magwana number 3 ya tlhalosa Mr. Speaker the first part gore and to provide a breakdown of the purpose for each trip. Mosola trip in is covered, Honorable Lesedi. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Dr. Hlapi on supplementary. Yeah, Mr. Speaker. Honorable Minister. Ana okila ga nna le mosepelo mongwe Honorable members, order. Ona ga utwala gore Tautona na tsamaya ka plane e se official e se e re toetsa tsamaya ka yona ne ke re ke botse gore a ke ba maruri ka gore ne le dikganyela tse ne di tsamaya gore a mme go ba maruri gore mo mongwe ya mesepele e a o heletse a dirisa sogane se seng sa puso le gore a ile gore ona a dirisa sogane se seng sa puso ene ile gore ke sa ga mang ditumelano e leng o duetse mang ya bobedi ke gore gongwe re sobokele sente gore mesepele e private e ne le kae state visit ne di le kae the official visit ne di le kae ya bohelo Mr. Speaker batho ba ngita Order, honorable members. Order. Ibila to ga am pidisa to ke bua dio tse sentsone ya bohelo ke gore mo mading hela o buile madi a bokete mo maso di bilione tsa teng tsa di investment a go ruleletse motswana gore wa re di investment tse a go saenwe ke madi kana ke memorandum of understanding sentente wa re madi a teng
a di-investment a saenetswe ke goromente ke tautona ebile a teng mo Botswana ga e le gore ga ate a ta le madi a ke madi go mo kana go saene pampiri ke a leboga Mr. Speaker. Honourable Minister, before Araba, be mindful of 38.1G on how the president travelled. Ka gore kana ke tsone di-details tse ne ke bua ka tsone earlier. Gore kana travel ya president. It's a military operations, ke operation ya DIS. Honorable ke kgonerile. Honorable ke kgonerile. Make tsamaise motho. Make tsamaise. Agis ke thorumele thata di rules of order and procedures tsa the US Congress. Na ke bua ka order 38.1G. Gore minister, we ela thoko thata. Ora minister. Ke a go utlwa re go botswa. Nna ke tsaya gore ha o tsamaya gompieno ke go ha se kae. Ka ke tsaya gore moemedi wa kgaolo ya Tswapong South. Bo gote go na le ba beeletsi ba tamata go aga mo Tswapong. A sora ha ba ta go beeletsa go Tswapong. Ha go to go attract investment ya 2 million go a chopise go Sahara. Go tswa 2 million ba amane go mo Sahara bo gote ke. Gore gore la gore madi a to hela ga dirisiwa ho ke bokae. Ya no ar madi a ye go batwa a me khwa thatagane a mo thutubolo go nya. Batho a ta tsaba le go investor go Tswapong South wa re parliament o ta wa re tega e mera madi ra be. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable. Nigere gongwe re thuse re go thuse. Hey, o itse nna ke na le mathata tota. Kore o ka re puso yaanong has turned parliament into a playing ground. Ha e seng ba botlhe. Go na le bo ministera ba re ga ba araba be ke utlwa gore nya o tlhwaetse. Mare bo ministera o ka re ba re tlaupa. Ene go mo Mr. Speaker. Ga gore be mo seemo se siame gore re nna comfortable re ba emedi ba batho re botsa dipotso. Go re ano re simola go ba tshaba e nna bogogo. Ba itira bogogo ba ba tshabegang. Gore kana ga ka botsa gona re moasa wa go ntlaupa. Nna ke gane re moasa le re go botswang ba kile ba nna mo tafoleng le one. Mme a nkere bo minister ha ba bara dipotso go le rona ba reditse re utlwa re nya minister o toto wa raba batswa ke ra re ke a go kopa mongame ongo o tubelo tola go hatse o le ka go bua le matona ba nne professional ga ba raba dipotso ke a leboga. Nya ona lo pule ke kgakololo mme mathata ke gore kana this is a political coliseum ga se merapelo ya ke one challenge ka gore e ta re botsa o bota o paene minister e be ra emelela a bo to wena o ska mo tao. That is where the problem is, Honorable Puli. That is where the problem is. So anele order honorable members ke so le se ke nna ke le ga kolla kere ba balellana hale ka bala ba balellana la totan ke go le ta bona tiro ya lona e tsamaya sentle. Ona moasa ona minister ya ne ke tsa gore mototegi Pule na le ditse go ka kgela ka re ga ka na ile gore ke motho e leng gore a ro bata go dira ka toto nga ba tutile gore mahoko a gare go botswa ga na botsa ka bona la ntha ka nna ke araba potso ya mo go bua go ta Procedure. ya no ne ke araba Procedure. Aye. Procedure, Honorable. When I'm happy, you are too excited. Procedure, Honorable Matasan. Yes, Mr. Speaker. I don't think it is right. Gore re hala morao ga kgakolo e sa tswang go tswa. E be hela tona ba e mahela ba bua hela ja ka bua. Ara be hela gore apologize gore o tla tsena mo tsileng a dira ga tsehela jalo go se ka ga nna gore jaanong o mention bo bona go botswang ka tsela e negative ra kopa. Honorable Minister.
nya nna ne ke tsa go le ene re motosane o dira se nne re pula se bua ka gore nna ne ke tsa gore nka ba a itebagantse le potso gore e simolotse e reng yaanong ga o ta o simolola wena wa lebelela karabo o sa reetsa potso ene Procedure, further procedure, Mr. Speaker. so potso e Mr. Speaker, further procedure. Honourable members. Further procedure, Mr. Speaker. Order, honourable members. Honourable members. Tswe a ko le ska la dira jalo. Le na le tiro e ntsi. La bona gore nako e tsamaya kae. E ntse le procedure after procedure. Ya no ke a le kopa honorable serumulaneng se tsoberaneng. A ko ra rabe potso e hela. Honorable Mohasana a simolotse hela re honorable furniture gore o botsa ka moa o edileng mme mokaoleng wa go le ena re le nna ke taaraba ka moa o edileng. A ko re tsweleng hela ka one moa o. Heletsa karabo honorable minister re be re tswelela. go lebega potso e ya gore madi a kae a buiwang a ra ha kae gone mono e kete e dira mathata ke ta tswa mo go yone ka gore bangwe ha o butswa ka yone ha o bua ka yone ba o ya ra ba ya ka ne e buile ba nna bogale hela thata yaanong ye ne e ne re a e bua re go botswang ne ke re ngwakgang ye ne o re ya seogane ke tsaya gore go siame gore o to o botse potso e maleba te arabiwe ka nako a yone le ne o bua gore ga ke tsole ano gore madi a tsentse di-visit tse di-private a kere gore a mo teng ere ke a leboga ke tsaya gore ke arabile ka moa o edileng. Honourable Deputy Speaker, Honourable Helen Pushmanyene, member for Mpane 𝗏𝗏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 𝗏
of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaiso dipuisano tsa parlamente ke leboge mo parlamente ka potso a e boditseng ke mongwe wa ba ba nonofileng thata. Motsamaiso dipuisano tsa parlamente lephata le thomamisa ha go na le setsha se se beetsweng go dirisetswa dipalamo tsa setšhaba mo motseng wa 𝗦𝗧𝗔𝗕𝗏𝗏. Mme la go ntse jalo dipalamo tsa setšhaba mo motseng wa Mopane di dirisa lehelo le le gaufi le sekolo se se botala sa 𝗕𝗢𝗙𝗙𝗏𝗏. Mme se e le thulaganyo ya nakwana. Lephata le tla simolola therisano le bana le seabe botlhe gore go tle go bonwe lehelo la dipalamo tsa setšhaba tsa sennelaruri mo motseng wa Mopane jaaka e le matshwanedi a go isa ditamelo le ditlhabololo ko bathong. Mme lephata la itse gore le ha tota go na le setsha ko 𝗦𝗧𝗔𝗕𝗏𝗏 ga gona ditlhabololo tse di akaretsang matwana a boiteketso a setšhaba. Mme mapalamelo a dikoloi tsa setšhaba ko Mopane a e leng a nakwana le one ga ana matwana, mme seemo se ka baka kgoreletsego mo bapalaming le bora dipalamo. Mme ka ntlha ya tlhaelo ya madi a e le one mmaba mogolo, ditirelo tse ga di akarediwa mo lenaneo la ditlhabololo mo kabong ya madi ya monongwaga. Mme se se sa reye gore re eme gone ho. Mme motsamaisa dipuisano tsa parlamente puso e ikemiseditse go tlhabolola le go tokagatsa maemelo a dipalamo tsa setšhaba. Le ha go na le tlhaelo ya madi re tla batla ditsela tse dingwe tse e leng gore di ka be di ka dirisiwa ka gore tota boikarabelo ja puso ke gone go tlhabolola batho, ke go neela batho ditamelo ka mo go kgotswagatsang. Mme lephata le tla tswelela le buisana le bana le seabe go leka go tswa ka methale e mengwe ya metswedi ya madi le ditogamaano. Mme mengwe ya methale ke tshwaragano magareng ga puso le makalana a ikemetseng ka nosi, public private partnerships. Mme ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Supplementary. Supplementary, Deputy Speaker. Ke a go leboga tona ka karabo eo. Mme ke kopa gore o ka re nka be le itse gore go ha re go buang re ke mapalamelo a temporary ke ha go ntseng jang. Ke amogela dingongorego ka gore batho ba ba agileng go bapa le ha renkeng yoneo ba ngongorega ka gore yaanong ga bana privacy mo matlwaneng a bone go lebega e le gore batho ba ba le mo renkeng gore a re ke kopa go dirisa ntlwana, ke kopa go dirisa ntlwana, ke kopa metsi. So ga go ba be sentle mo e leng gore ga go a tshwanela go nna jalo.
jaanong se ne ke se kopa ke gore o ka re ka be le hegogela gore bogolo a go na le any temporary structure se se ka bewang go ise go nne le sennela ruri sa site se bewe ka gore santse re lwela gore re batla go lwa le tsa botsogo mme at the same time ga go a nna sentle hela ka gore dilo tse dingwe di a diragala hela motho o itiketsa hela se dira kgante le go tsena selemo yana menko eo ga se gone sentle tota le baagi ba ba nnang go ga ba itumelele seemo seo le gone ko metsing motlhabe ra itse gore go na le plot mme at the same time ga ena tsone di dirisiwa tsa gore batho ba ka ema ga ka yaanong ke re ke a kopa gore e re ha nka le ntse le bua ga le selang sengwe teng bogolo temporary structure. Minister. Nyame ke a leboga ka potso ya poeletso e molemo eo mme se nka sa arabang ke gore kana ne re long term go ya pele go ta dira re be re ta dira ga nakwana mme ke utlwa gore go nne le ga nakwana jaanong ke gone mo e leng gore e tla re ka labotlhano ha o leta nka tsamaya le wena kana batho ba seemo sa go ga o ba tseetsegela ga o leta re ka tsamaya mmogo ka labotlhano ka go bona sente gore re tle re bate ditsela tsa gore ka nakwana re ka ira ka tsela e tse ja ke a leboga Mopati Mabusepule, member for Gauteng East. a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente nte ke o dumedise mongane le ga o ntšha o tile gore palamente a se kereke mme ka ga o tsenang ka teng kana fa o ra gore go tsena moruti o te re rapela potso ke ya botlhano bara ke o boletse kare o ntšwa dibogola poso. Honorable Minister of Justice and Correctional Services, Honorable Assistant Minister Nyatanga. Good afternoon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke mo ba pili pito ya gare bitseng ga boreko. Jaanong se se botlhokwa se tshwanetse gore ke se tlhalose Mr. Speaker ke gore re tshwanetse ke gore re tlhaloganye gore go diragetse yang gore re ga boreko a ba a hithile ko CKGR ka tsela e leng gore o hithile ka teng e ne e le morago ga tshwetso e neng ya tsewa ke puso ba ntshiwa mo re go bitsa re forced removal from CKGR mme e tshwanetse gore ke tlhalose Mr. Speaker gore go ne ga ntshiwa batho ba le bantsi gone ga ba e leng gore ra itse gore bone ka bo bone ba ne ba itse gore ke beng ba lehelo mme re go le go ke tlhalose Mr. Speaker gore as a result of that the government then amended a very important section in the Constitution of Botswana, which is Section 14. It was protecting the rights of Botswana, especially their nomadic life. So, the state versus 𝗬𝗏𝗧𝗏 case, it's very important to note, Mr. Speaker, that the court agreed with the case here, they had pre-existing rights of CKGR. Me, out of the 208 applicants, repeating, in the applicants, applicant number 163. The only problem, when the state ruled, when the court ruled, Baba super honor, by long hore, but the more court, ibile banale power of attorney. Keep on the by long hore, baka boela go CKGR. But repeating, Kai long hore in a applicant take one has a power of attorney. Bogora emo capella go to. Mehari level, they had similar circumstances because that argument in a Kanyawar. Batsolets Mosi KGR, Bacolets Mosi KGR, Banna Mosi KGR, Mela Matata, when a gorilla cabulets, una chola conte, Capolicity tensa government, Obora or Hormente cancele is super Recahu Hira, at Recahu Hita, High Long Hori, Utocomelati, Ki Telagori Mututegre Mabuse, why Taloganyata, Jano, Kipormente, you longori. Jan says something what is talos, Mr. Speaker. How was an your judgment? Who's an apito idrahala? The state sued
o bo go nna le judgment of the court, which is very important. E tshwanang gore ha re tlhalosa kgang re e tlhalose e leng gore go ne gate motho a hitwe in 10 days, maybe le ha ile gore ga a hitwe in 10 days ba ile gore ba tla bona wa le molato, they will go to prison for a period not exceeding 30 days. Me se ga sa ka sa diragala jaanong rona e be ra go goroga re thopilwe re le puso e ntsha after 3 years re hitela go ntse jana ha ile gore ke tshwantse gore ke tlhalose teng gape ke gone gore a go ne go na le bothata a re gata ke le molao mongwe ka dinao nya we had a judgment e leng gore it was in the favor of the government me rona ha re lebelela mabaka one o bo gore re be re lebelela gore ka molao what is it that can happen. That is why there is order 47 of the rules of the High Court. You can file notice for abandonment. Ke gore o ka kgona gore tshwetso ya lekgotla e le teng o ka e beela go thoko either yotlhe kana ka bontsha bongwe ja yo se we use what we call administrative mercy gore e be re beela go thoko re lebeletse gore kana bo rapitseng they had very similar circumstances. They were born, raised, and they were resident ba CKG le batsadi ba bone ba ne ba hitetse ko mabitla le teng ke sone se e leng gore ne ga tswa tshwetso re tsamaya through a court of law ra go kopa e be re grantiwe mengwe ke e tlhalose ka gore mo buditse potso e ntere pule ka gore ba tsona tshwantse ke gore ba e tlhalose ba e tlhaloganya thata ka gore bangwe ba tseela gore taotona ke ena a dirisitseng dithata tsa gagwe nya ne re setse molao morago e leng gore it makes a provision for a determination in terms of abandonment. Is it taotona e le attorney general ke ene e leng gore o dira court application ba di kgotlatshekelo ba tsaya ditshwetso, and that is what applied in our constitution. So it's not there is no doubt in terms of separation of power. Hare challenge sepe the court had decided go no na le judgment rona be re dirisa yone order 47 rule 2 of the High Court to make sure go no gore re bata abandonment. That is why in the judgment it was already in our favor e be ra go hita re petse mengwe ke talo se ana gore molao kana even section 18 ya constitution yare if there is a matter o tshwanang o tshwanna ke gore o provide a remedy, look for a remedy. Rona we acted within the law ra tola ope molao. Mr. Speaker, Mr. Speaker, I think what is very important also ka this case ke tlhalosetsa batswana ke gore re tshwanetse ke gore re tlhaloganya gore immediately re sena go tsena mo pusong we established an inter-ministerial committee. This committee must assess the rights of the indigenous people. They must assess them, especially because the argument no. Before this constitution, we had pre-existing rights. We were residents of CKGR. Lona le governmente ke lona le lataka di policy la ta go change. So as a government, we are moving away from development by displacement. Because there's a human right government where we said the interest and the welfare of our people will be at our heart. Development by inclusion. The right. And we agree. You have asked for will this serve as precedence? Yes, it will serve as precedence. But what is very important, it's a positive restorative justice precedence. Me? Mr. Speaker, section zo gore ke tlhalose mabapi le kganyone e ne ya tsaya lehatshele ya leba mo mmepeng re ne ra tsamaya re sena go tsena mo ke gakologelwa ke romilwe ke bo ministera le bo taotona ko United Nations hela ha re sena go tsaya tshwetso ene ne le la ntlha ke bona batho ba mmala ono le ba emelela ba utlwa gote
ke nna ba re tshwara ka letsogo yana ha ke botsa o bogote ba tota yone tshwetso e re itsere le go African Union la ha ke tsena teng ke gakogela ebile morago ga go dira yana ke kopiwa ke santse ke le mosha Mr. Chair go te ke chair African Union o e bona gore e tona e le in recognition of go African Union gape ke Order, honourable members. Order. Ke tswala Mr. Speaker. Tautona o kopile gore in the face of the African Union on the Charter ya human rights. Re tio go bona ile gore lehatshe le when it comes to indigenous people lehatshe le tautona e tabele gore ke ene the face o tla tsamaya mo ba mosupa ele se khantshwa ke ne ke batla gore ke tlhalosa go bona ne ke bua Setswanana gore batho ba e tlhaloganye ke na le tumela gore re mabuse le rabuipele go ke mototang ona batla gone gore batho ba tlhaloganye le moa re gore o robale ka kagiso e ska nantsi re a robetse a be re nna le matshwenyego a gore go twa go sa nne sente kana ha ntse yana le ba go ga bone ka ya maleso la ngwana a bone bana le tumela gore go gongwe ra ba tsulula ke tsela gore ke tswetse Mr. Speaker. Thank you very much. Supplementary. Mr. Speaker, I want to express my happiness. Kaha Minister Angarabile Ngate, honorary social workers, actually we discussed it before Araba. Social workers are human rights officials. That's why I get a Arabile Ngate. Kaur lahake ibotsa Prince o swara sa me ka itse me go ka itlhagana go pela skala bala rona lahake ibotsa ke ne ke ibotsa ke emetse Batswana banne ba mpotsa dipotso rena re go hale go diragile yang ka ne ba bona ke dise technical action ane ke re ke go botse What's a supplementary? Ora pule. nya de ke alela mongamela jaaka ba bangwe tsholo ba o ba letlela ne ke re ke go botse ano gore gona me processing did it involve the lawyer tsa the council ka re kana nalo ena ra itse gore destitution policy in the regulations tse di managing burial of destitutes jaaka no e bua gore tsamaiso ya di council gore motloki a hitlhole ha tlhokomelwang teng yaanong ke batla go find out gona gore were they involved? Did you manage to also further maybe try to alter those regulations or the procedure? The cover Point of procedure, Mr. Speaker. Let me hear the procedure from Honorable Motsamai. Procedure. Mr. Speaker, ke a leboga ke bua ke ikobile. Ga e khotla mo moeng, Mr. Speaker. Ke tsa hela gore ha go supile gore go tsamaile ja gore go bolokwe go lekanye ka gore rona ba bangwe re sampe re le mo selelong sa go lathegela maybe le a re le mo selelong sa go lathegelo yana ba ga o tshwane le go heta yaanong e kgobola magogo a magologolo yang dipotso tse dingwe tse di botsang gore a no go setse tsamaiso morago gore kana ke tse di yang gore motho o na tshwantse gore a bolokwe ko bana le masika ba sa batleng a bolokwa teng bone nna ba batla bolokwa ko 𝗕𝗢𝗙 so ne ke tsa gore ka gore wa re social worker ke eng o sa amogela hela gore sone seemo se wa arabilweng ka sone e se go ba gape o kgotla o batla go tsenela ko teng ga dikgang o reng o molapelo re pule ke a leboga dingalo tsa teng ora Motsamai ke gore yone potso e tsamaelana le standing orders tse di kwadilweng a re tsa yone 38.1 kana 40.2 on supplementaries yaanong go anketegalla gore ke re honorable Pule o tudile petsamaiso honorable Pule ka leboga motsamaisedi ke kopa re motsamaisedi puisano tsa Parliament o ntshireletsa mo Motsamai he's imputing proper motives ke gore ke tlhalositse kare ke dumale tlhaloso e tona emphang ebile
ke a dume ga so ena wena ka re ke go boletse ka re o ntšwa dibogola pomo Tswelela, ke laola ke speaker a gore nka ema ka dinao kana ya ne ke re ke find out gona teng gore that beautiful process e o buang ka ene o tlaletseng ka bokgabane right di-lawyera tsa di-council le di-social workers tse di harologaneng a di aware ka this change le gore have you also gone further to look at the regulations gore di wa o thara gore in future dikgang tse dintseng di kgona gore di solvege ka bonako sa bobedi don't you think this thing is part of the constitutional review morato dala go bua nnete ke dingwe tsa di-case tse e leng gore they really have to push us to quickly look at the constitution go e review in such a way that tša kono bua infusional section kono no re 18 gore kgona gore e nne very clear gore how do we treat such kind of cases ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament Minister. Thank you very much, Honorable Puli. Wana kaha we bante. Ki tumela mo masele kutisiso yoi supang. Kana when you address issues still or they involve the welfare of the people, you must reduce yourself to an ordinary person in the society. Unse intellectual capabilities kana IQs, or given the position of a reasonable person in the society, enewahu tsehaja. So ki rata tata ubotsa honore did we involve kana ronane rapla restorative justice mo bathong bone. So it started with trying to understand the dynamics surrounding this case, and kana hora honore akiri it's an assessment because we needed the data. So when we ask, that is why I know one of the reasons why 𝗕𝗢𝗙𝗏𝗏 there is a policy so they were involved. Tata le they were aware. And this interministerial committee, it has done a very good job by reaching out to Batoba. Because it's a development by inclusion. For there is nothing for them without them. So but rest assured, we had done everything that we needed to do to attend and address this thing. Further supplementary, just one question. Supplementary, last one. Yes. It will be very short. Quick because apology tona was offended kirile tona wa dikgolegelo. Wa di prison tata ne kra yo ka metseng ne ke sa ne se ka moa wa go nyehatsa, but I apologize for that. Na potso me gongwe le nna ke lwa ke a kgole gore mente ka tshetso ena etsa e itisitseng seriti mo moraheng wa batho ba a ke tsora lehoko la se sa se sarwa la mogelesega the sen me ke ne ke kopa go botsa potso e gore ke eng re sa bone the same attitude e isiwa ko meraheng e mengwe restorative justice nga ha se kai ka morahe wa basubia o ile go tshwanetse o na tshwanela ke go seka ditshwanelo tsa kgosi ya bone e re gompieno ba itha ba re makgota di banetse e be nna o ne puso gape ya human rights e boanye ba ra a re boeleng ko dikgoteng tsa ditshekelo. Why can't we extend this to merahe ye mengwe hela ka mo o tshwanang gore ba ikutlwe le bone le Batswana ba ka itumelela Botswana jwa bone? Honourable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Potso ya leader of opposition. Ke tsela gore ke tae be ke bapisa thata le potso e neng e budua ke re Pule, Mr. Speaker. Ye nenga bua ka constitution. Kana ha o gakologela le our argument for constitutional review. Ibi re lebeletse gone. Ne re batla gone gore re batla gore Batswana mongwe le mongwe honorable leader of opposition and an opportunity to tell their story. Na ke le mongwe wa batho ba ileng gore I led the discussion. There are a lot of people by they feel aggrieved
ba e leng gore they need solution. And some of these decisions, has it tse e leng gore we can enter them administratively. Ke tse e leng gore di batla a review of the constitution so that everyone will have an opportunity to make their submission. Ebe re ka bankanya di post. Kira ha ke go ha example. Kana le ha le thakanya ha le Mr. Speaker. Go na le bangwe ba e leng gore ba na le tumelo ya gore le bone they were denied or subjected to inhuman or degrading treatment by being forced out of their ancestral land. Go gantsi I met ba bangwe ba e leng gore they are not necessarily from the clan ya bo Gaburu ya bo re Pitseng. Le bone ba supa gone. Le ba bangwe ba e leng gore ke ba seherero, they will tell you. Ya no ke dumelana lo ena re pule gore hane le gore we can all approach this with sanity like you are saying. Go no ka thoka gore re solve some of these things ka gore le ha re ka re diraeng before and until we give people an opportunity to make submissions or bone what is it that they want. The Constitution was written immediately at the pre-independence to facilitate this country. And admittedly, some of the people who wrote the Constitution, they do not understand demographic, cultural diversities that exist in this country. But we need to give Botswana an opportunity to make sure that they are included and the matters across are resolved, Mr. Speaker. Thank you very much. Thank you very much. Honourable members, let's go to tabling of papers. I understand that the Minister of Communications and Innovation has a paper to table. Honourable Minister 𝗕𝗢𝗙𝗓𝗓. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to table the Botswana Fibre Network Pty Ltd, Bofinet for short, audited financial report for the year ending 31st March 2025, in accordance with Companies Act, Cap 4201, and the Standing Order 33.2A. I thank you, Mr. Speaker. Let the paper be tabled. Honourable members, I understand that the Minister for State President, Defence and Security wishes to make a statement. Pursuant to Order 41, I have seen the statement and I have allowed it. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise to appraise or update this House on the status of the BDF pensions matter, including the payment of N375 transfer value enhancement and the ongoing engagements between government and the former BDF members. Honourable members will recall that the BDF pensions matter is a historical one and predates the establishment of Botswana Pension Officers Pension Fund, BPOPF, in 2001, when the Botswana Defence Force transitioned from a defined benefit scheme to a defined contribution fund. Mr. Speaker, government commissioned a study in 2017 to carry out an actuarial analysis of the adequacy of the pension payout to Botswana Defence Force. The actuarial analysis showed that the retirement funding arrangement under the defined contribution scheme prejudiced Defence Force personnel as it did not take into account the impact of the mandated early retirement of BDF members on replacement ratios. The study concluded that if the same pension denominator ratio had been maintained for military personnel relative to the rest of the public service, as applied before 1998, the correct pension denominator for the BDF should have been adjusted from
N600 to N375, when that of the public service was adjusted from N720 to N450 in 1998. The denominator is the number used to divide pensionable salary multiplied by the service period to calculate actual pension benefit. The lower denominator, the better the pension. In view of the foregoing actuarial findings, government took a decision in March 2024 to enhance transfer values for BDF members who were in service before 1st April 2001. Statutory instrument number 52 and 53 of 2024, statutory instruments 52 and 53 of 2024 were issued to amend regulations 48 and 60 of the BDF Act for other ranks and officers, respectively, to effect payment of pension payable under those regulations calculated at the rate of N75 and backdated to January 1998. Mr. Speaker, teams were dispatched to collect updated information from individuals, collected IDs, confirmed banking details and KYC information, and administered death questionnaires for those who had unfortunately passed on. In response, 5,767 separated members and beneficiaries of deceased members registered and provided the requisite information across the country. The collected data was deposited with the Accountant General for verification. The verification, among other things, entailed confirmation of the date an individual joined the fund and the salary applicable on the date they joined the fund. After verification, the information is shared with BPOPF pension administrators and the National Medical Group, NMG as they are commonly known, to confirm and commence the actuarial calculation using the new denominator. The process at NMG encompasses increasing initial transfer values by the recalculated amount, applying relevant interest rates to the new transfer values, and calculating the new fund credit and dispensing it on the basis of whether the individual is active, deferred, deceased, or a pensioner. NMG actuaries employ the same mathematical formula that were established and used in 2001, when transfer values were calculated by DPSM and its actuaries. The objective being to establish the difference arising from applying the N75 denominator instead of N450. The denominator is this number used to divide pensionable salary multiplied by the service period to calculate actual pension benefits. And like I indicated, the lower the denominator, the better the pension. The resultant transfer value enhancements are paid according to the applicable pension legislation as they form part of pension benefits. The pension legislation, the Retirement Funds Act, income tax superannuation, and BPOPF fund rules, among others, state that a member is only allowed to commit all of the retirement benefits if the remaining benefits after a lump sum payment of 50% result in a pension annuity of less than 20,000 pula per annum. Through continued assessment of eligibility, it is now projected that 8,951 BDF members who transferred to the BPOPF since 2001 are entitled to make claims. The Accountant General has so far processed 5,979 files of separated members and passed them to NMG for payment. Mr. Speaker, actuaries had projected a total cost of 4.1 billion to pay claims from separated members and credit active members' pension balances. Government has, since the beginning of this project, disbursed 2.7 billion as follows. 13th April 2024, 1 billion. 18th July 2025, 250 million. 24th October 2025, 50 million. 14th November 2025, 50 million. 13th January 2026, 50 million. 27th February 2026, 50 million. 8th May 2026, 416 million, 666,667 67. The same was paid
416,666,666 pula 67 thebe. The same was paid in June 23, 9th June 26 and 10th July 26. In 3 months, May, June, July, 416,666,666 pula, 67 thebe was paid. A progress report from NMG shows that of the 5,979 claims received, 4,725 have been paid as of 14th August 2026. This means that 80% or so of combined eligible military veterans have been paid. Those paid comprise 4,436 who retired, 255 death claims, and 34 withdrawals or resignations. Government has committed to complete payment to the living veterans by the end of next month. Payments to the beneficiaries of deceased veterans will be finalized by the end of this year, owing to the additional time required for estate distribution processes. At this point, payments being processed are for the recently retired. Honorable members, if anyone is aware of an eligible veteran who separated more than 2 years ago and has not been paid the 379 and 375 transfer value enhancement, they should assist such an individual to approach the Veterans Office for assistance. Currently, NMG is paying those who separated in 2024. It will therefore be an omission if there is anyone who separated earlier and is still outstanding. Forgotten soldiers. Mr. Speaker, there is another twist in this transfer value enhancement payments. This concerns a group of retirees calling themselves forgotten soldiers. They were transferred from the old defined benefit scheme where they were already getting monthly payments to the BPOPF. They say this was done without their consent. The challenge now is there is no record for their transfer values on which to apply the N375 denominator enhancement. Hence, they are neither benefiting from the improved pension salaries they otherwise would have under the old pension, nor from the transfer value enhancement enjoyed by those under the BPOPF. Honorable members, there is no proof of transfer consent from this for these individuals thus far, nor are there any calculations of transfer values produced by those responsible or the fund administrators of the time. It will be unjust to disadvantage these individuals for these administrative errors. I have therefore requested BPOPF to correct this anomaly and have transfer values of these retirees recalculated. The BPOPF, in response, committed to having completed the exercise by the end of this month. Exemption from purchasing annuity. Mr. Speaker, another related matter is the concern expressed by some veterans regarding the legal requirement to purchase an annuity with a portion of their benefits. So far, 182 members have had to purchase an annuity as their benefits were above the allowable threshold to encash the remaining 50%. 56 members declined to opt for annuity purchase. They are requesting instead to be paid their full benefits in view of their advanced age and pressing needs. This request was first submitted to the Ministry of Finance with the belief that the Minister might have the power to exempt them. Unfortunately, the law as it currently stands does not provide for that. I have been engaging with Botswana Public Officers Pension Fund and other stakeholders to explore a legally sound route to exemption for members already beyond retirement age. On the 4th of August, I convened a meeting of all stakeholders, relevant stakeholders, namely the Ministry of Finance, BPOPF, BDF, the Veterans Office, NMG, and MBFIRA, at which it was confirmed that the law as it currently stands does not provide for such an exemption. I have nevertheless tasked all parties concerned to obtain legal opinions on this matter. The feedback the Minister got from the stakeholder meeting on 15th August 2026 is that annuity purchases are dictated by the secondary legislation,
or regulations of the Retirement Fund Act 22 under the Ministry of Finance. Ministry legal experts were hence directed to engage with the Attorney General to explore options around this unique state of affairs. Negotiations for return to BDF Act pension. Mr. Speaker, I was authorized by Cabinet to engage with a group of military veterans who brought a civil suit against the government of Botswana before the High Court. They are requesting a court order declaring that their migration to the BPOPF was unlawful due to lack of informed and voluntary consent, and demanding that they be returned to the pension scheme prescribed by the BDF Act. I have consequently appointed a government team to negotiate with the litigants, the intent being to reach an out-of-court settlement. The two parties held their first negotiation meeting in Mahalape from the 22nd to 23rd September 2025. The parties concluded that transitioning the BDF with the rest of the public service from the defined benefit pension to the defined contribution fund without due consideration to their peculiar conditions of service in 2001 might have been irregular. They agree that in the meantime, the cases before the courts are to be stayed pending the out-of-court settlement being pursued between the parties. The parties further mutually agreed to jointly procure the services of independent actuary to determine the impact of the policy decision on the affected individuals. The actuary is to undertake a comprehensive actuarial assessment of benefits accrued under the BDF defined benefit scheme up to the point of retirement against the calculated benefits under the defined contribution scheme under the BPOPF up to the time of retirement, plus the transfer enhancements paid in accordance with statutory instruments number 52 and 53 respectively. I am pleased to report that the acquisition process for the actuarial services was conducted on the 8th of July 2026 through the signing of a contract with Alexander Forbes Financial Services. The actuarial project is expected to be completed within 60 days, and its findings will inform an evidence-based decision on the transfer of BDF members to the BPOPF. Honorable members, the BDF pensions matter is a long-standing and a sensitive one. While concerned parties have every right to raise their apprehensions, I appeal for continued patience and good faith as government works through the legal and administrative processes required to reach a durable solution. The complexities surrounding the transfer of BDF members to the BPOPF represents a challenge that requires thorough assessment, data-driven decisions, due diligence, and the avoidance of emotive pronouncements. Mr. Speaker, government remains committed to not only resolving the legacy administrative errors underlying this matter, but also to securing a long-term solution for BDF pensions. This resolve will be reflected in the BDF Act Amendment Bill that I should be putting before this House soon. I thank you, Mr. Speaker. Honourable members. You have heard the statement by the Honourable Minister. In accordance with Order 41.3, I will allow short questions for the purpose of elucidating the statement. Honourable 𝗕𝗢𝗙𝗦𝗧𝗜𝗢 Lucas. Mr. Speaker, totare regotule raitso mohasa. Janu potso ya ntlha hela ke gore masole a hetseng a togetse tiro ba bua dikgang tse pedi, ba bua kgang yone ya e ntse o bua ka gore hetse go duetse batho ba heta 5,000 e ba e bitsang ba re eo ke sebete sa tou ba re tou yone ha ntse e tla yaanong ke ipotsa gore a mme ha lo lebile ha e le gore ba re tou ha ntse e tla a gore a gone gore madi a mantsi ke a ta duelwang
ka thulaganyo e ba ileng go court ka yone e khotsa jang go re ke batagela gore tere tse se ka le gore kana mongwe wa ba ne le sole yo rena le ena han ke ene wa kgang ya sebete sa tou le tou gore a go court ke one tou a ke a manyenyana a hetsinganetswe masole ke ne ke re eo e thamalale ke utwe ya bobedi ke kgang e ya mang dituelo tse di tsweletseng di diragala o kae batho ba e leng gore bone ba ne ba tlhokagaletse kgotsa masole a tlhokagetsenyana go setse difamily tsa bone o ka ithulaganyo ya teng e nna bonya ka gore involva rights yole wa mastera o ekete ke boikaela ga gona sepe se le ka se dirang batho betso go le ka go hegosa thulaganyo eo gore mastera a se ka dia go processa dikgang tse di amang batho ba ba tlhokagaletsweng ka gore batho ba le bantsi ba tshelela mo tshotegong mme botsadi ja bone bo na le sengwenyana se ba ka se dirisang ke re kgang eo o ko o e sedimose gore a gona sepe se le ka se dira go hegosa kgang ya go nna jalo ya boraro ra ke gore go lebega gore go na le bangwe ba e le gore ba hetse ba neetswe madi mo go bone ba ne ntse ba bua mme ba bua gore go lebega ekete madi a ba neetsweng a kotase ha ba ne ba sologela bone ba re ba ka ntsha seo ke gore batho ba bangwe ba ne ba le kotase mo go bone mo maemong ba lebega ba tsere madi a hetang a bone mme ba ne ba joine nako e lengwe hela ebile ba dule nako e lengwe hela ke re mme ha e le gore gongwe motho ka bata gore a itele kgotsa a itsheke o ya go veterans office kgotsa o ya kae ka gore ne ba re ga ba itse sente gore ba ka ya ko kae ya bohelo rights ke yone annuity purchases ene o e bua kana eo le ha o bona e ntse e bua e kete ya masole mme tota e ama batswana ba le bantsi ba e leng gore ba bata gore le bone gongwe thulaganyo e ga o bata o tsaya madi a go othe o a tseye ke re a mme ga o akanye raitso ka kutwa ke te o akanyetsa go go siame ga o akanye gore gongwe go akangwe ka go baakanya molao amendment ya molao gore bogolo yo o batang go tsaya sa gago tsotlhe a se tseye ka madi ga te a beele a gago ke ra hela gore tere thogatse gore go thole go ntse go tonya mme yaanong o ka baya madi a mangwe a tse mme wena o ne o sa batle go amogela kgwedi ne o batla go a tsaya othe o itirele se o se dirang ka madi ao pele ga o ga apana le pula ke a leboga raitso honorable gore tse ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Mere dumedise batho tere dumedise setšhaba. Tona, di negotiations tse le tsweletseng ka tsone le ba e leng gore ba duetswe 50%. Bangwe ba bone ke ba e leng gore ba patlesa gore ba tse pension ya ka go ntse go buiwa ka the other 50%. Mme bana le pension already. So ya no ra gore ba patlesa gore ba nne le di pension tse pedi. That's why ba re nyare he issue ne ya molao ye ne ke gatelela yone ya bill gore bill it's more a better option than gore go nne go negotiate wa hela le batswana ka go harologana mme potso e mo go ba ba setseng ba le ba 1000 gore last time go no gotwe gore ba kgone go duelwa Ministry of Finance o soloheditse gore wa go ntsha 1.2 billion every quarter go duela masole go ithala go hetswa mme go emisitswe ke gore Ministry wa State President Veterans Office ba sampo ba tshwere madi mangwe so 1.2 billion ha ka ke a tswa madi a ba sampo ba tshwere a isa helele the next payment e leng le ikalla go helletsa mo le go tshwereng leng gore ministry o ntshe madi a mangwe batho ba duelwe ka gore ba motshokolong. Jona Mokgwati o siame. Jona Mokgwati. La ntlha ke re tona ke go leboge gore o bontshitse pego e gaufi le pelo ya me thata ka gore ga gongwe ba mpona ba re wa ba dirang Brigadier Mokgwati ga nke re utlwa bua ka kgannye ke batla go botsa potso hela e lengwe hela mme di ka nna pedi mo potso e one o no bua ka batho ba e leng gore they are called litigants
baitsheki ba e leng gore ke bone no bua gore tshwanetse gore ba duelwe mme no a bua gape le ba ba tlogetseng tiro ka 2024 ke eletsa gore o harologanye sentle gore ba tlhaloganye gore ha o bua ka ba ne ba itsheka go etse ba le kae e re le ha ntswa o ne o batla ba e leng gore le bone ba ne ba tswa ka 2024 ba nna kae mme hela ha re ka itse gore ba ba setseng hela ba batla tshwanetse gore ba duelwe e le masole ke ba le kae mme ebile gape ba saletswe ke bokae mme ebile gape re tlhalose gore a rare a mme botlhe ba tla ba duetswe end of December kgotsana ke bahe ba tla ba duetswe end of December le ba tla ba duetseng end of I think no September so se ka tang go clarify hela gone go ne lo tona mme ke leboge ke re ke itumetse pego o e begileng e nka mabobe ka gore le nna e nka mabobe ka gore e nka mathata Honorable Minister. Ga utlwa brigadier nya mme go ke thalosa yana ko re kana go gore ha ke thalosa mo totegi ne ke thalosa gore batho ha go sna o nna go dira tshekatsheko bothe ba e leng gore ba tshwanetse ke gore ba duelwe palo a bone ke 8,951 mo go bone ba go na le bangwe ba e leng gore ba santse ba le mo sesoleng ba setseng ba tsentse di-claim tse di setseng di hisitse go accountant general ba 5,979 ka ba ka tswalla ke thalosa ga ke ya ko pele gore mo go bone ba 5,979 ba 4,725 ba setse ba duetswe ba ba iseng ba duelwe ke ba e leng gore go santse go na le dikgang tse e leng gore di amana le gore ke ba ba tlhokagaletsweng bontsi mme ke tshwanetse gore gape ke tswelele ke tlhalosa gore go na le bangwe ba e leng gore di-records tsa bone ga di bonale santse di batiwa jaaka ke ne ka tlhalosa ka bangwe ba ba ipitsang forgotten soldiers mme ke tlhalosa gape gore 2024 ye ne ke bua ka ene mo totegi re bua gore ga go ntse go duela yana re tsamaya ga palong ya 2024 ke raya ngwaga ga ke re no go tswa go tswa ko morago e se go reela gore anong re ba ka tsela e haloganyeng jaanong gape ke tlhalose gape gore maikaelelo ya ke tlhalositse ke gore bothe ba e leng gore ba tshwanetse gore ba duelwe ba tshwanetse gore mo kgweding yone tanye e tsoganye e thola gangwe ya September be ba ha hela be ba duetswe bothe e bo go ka salwa ba e leng gore ba santse ba na le dikgang tse e leng gore ke tse e leng gore ke tsa boswa wa se re se dileng gape ke gore ko NMG ba dile komiti e leng gore e lebagane le dikgang tsonetse go leka gore di boge go se le go baakanya dikgang gore re ha se di ya go bo master bo setse go itsege gore tota ba ba tshwanetseng ke boswa ke bomang ka gore maikeelo ke gore tota kganyega ya tshwenya tsatsi le tsatsi batho ba ikuela e leng gore ba tlhokageletswe ke banna ba ba berekileng ka nata ba intsha sethabelo gore ha tshele bana ba bona ba sala ba sotega mme ba na le madi a tshwantsweng ke go ba neela so mo se sa tshwenya le rona re puso sa re tshwenya yaanong ke dio tse e leng gore re santse le mo go tsone re le ka gore re di baakanye ke sone se e leng gore e kganye a so re ke digele mo totegi ke teke o tata o botsa honorable le botsa jaanong ye nngwe gape e ne e botswa gape ke re ga ke tsola ke tsa ke go arabile re mokgwate yaanong ke tsaya gore ye nngwe e ne re ke kgonegile nna e botsa na botsa gore kana ne go tile go tla duela 1.2 billion ka kotara ha statement re ke kgonegile ha ke bua ka 416,666,666 tab ka May, June, July ha o di kopanya di naela 1.2 billion e le gore ke madi a na tshwantswe a duelwe go simolola ha ngwaga wa madi o simolola ka April madi mo nakong ya gompieno ko letolo la NMG le di duela masole ga a kgala madi a ntse a teng se se teng ke gore wa bo santse ya no gona dikgang tse di halloganeng tsa gore bangwe ba santse go ba tuya le difaele
bangwe go santse gona le dikgang tsa ba lelwa mara ha ke botsa ha ke araba potswa ke rile la ntlha ne re le re batla go kgarametsa dipalo ka bontsi re duele ba madi a kwa tlase yaanong gompieno se se le mo seemong se gore wa bona gore madi a go a kae ha faele ya go e bonala hela ya processiwa e be e ka duelwa ye nngwe ne e botswa ke mototegi ye nngwe ne e botswa ke mototegi ke kgonegile nna bua ka kgang ya di-pension tse pedi ke yone ne ke tlhalosa mototegi gore mo nakong ya gompieno opinion e teng ke gore as long as madi a tla simola a classifyiwa hela go te ke pension a laolwa ke tsamaiso ne ya di-pension jaanong re rile rona ko officing re kopile ba BPOPF gore re kopa gore ba duele mme kana le bone ba re ba laolwa ke melao that's why re biditse le regulator le NBF ra gore go loke gore go bone tharabollo mo dikgantse jaanong ya ka re tsweletse le bone ba lebaganeng le tsa di-issue tsa pensions ko Ministry of Finance ba tshwaragane le kgang e go bona gore ba ka thusa ka tsela e ntseng jang ye nngwe mototegi a e buang ya gore re ka dira jang gore anong mototegi Lucas ka gore anong mongwe le mongwe a tseye se e leng sa gagwe ke re tsa ke dikgang tse e leng gore di ka sekasekwa bangwe ba tla go bolelela gore a mme gone ga wa lebelela the financial services sector ha e le ka toga yaanong e nna ekete yaanong wa latlhela be ke etang wa tabola gape ga ngwe go ta ama le dipoelo tsa gago yaanong mme ke tsaya gore ba finance ba kata ba gakolola ka eo jaanong ye nngwe ne o bua gore yone ya kgang ya annuity ga ya mme masole hela sentse ile ha re bua re batla tharabollo e leng gore ga e ke ya dira gore the pension fund financial service sector in the country e collapse ka tshwetso e re katang ra e tsaya yaanong kgang ye nngwe e leng bangwe ba duetse go heta go mo ne go kaediwa ke study se ne se dira ke bo mankge ba e leng gore ne go dira actual services that were rendered ha motho a sa itumela o ka bona ba veterans office go mo thusa go bona gore o bona se se mo lebaneng yaanong ke tsao ke tlhalositse gore ya ba e leng gore ba tlhokagaletswe re leka go e heosa yang ka ko go rona dikomiti tse di nang di reetsa dilo tsa bone gore ga ba tsa di-claim gore ga di se di ya go hetela ko go master e be re kgonna go bo go okotsa dikgang tse ka gore tota le one office ya di-veterans e diretse gore e thuse gore e batho ba leng gore ne le masole malwapo a bone ba se ka ba baballwa mme ke tsaya gore ke di arabile tsotlhe ga ke sa ye nngwe ne o bua gore ga ke a e tlhaloganya sentle e ne o bua ka masole a no re e ko court ngwe ka e tlhalosa gape honorable Lucas ke a leboga kore go ha se ne ke batla go se establisha ke gone gore go lo ga gona le dituelo tse di tsweletseng go na le tsheko e tsweletseng jaanong mo lingong ya masole a togetseng ba re mo mading a ba a tsayang gompieno ya bo hantse e le sebete sa tou hela tou yone e eta ba raya gore ko kgothe ko ga ba ka henya mo kgang ya bone gore gore madi a mantsi a ko so ne le go batla go nna le sedi hela la gore kante mme lona ga le ntse le sekaseka madi a mantsi a ko ka ya masola a mo go a le a duetseng a ke a dumela gore gompieno a tsamela bo 5 billion o mo kgotsa a ko tshekong e hantseng le le ka go buisanya le bone ke a leboga ke tsele ba le o ta di tsa tsotlhe ka nako honorable Mokgwathi honorable Morolong thank you motsamaisa dipuisano tsa parlamente potso di tla nna pedi gape motho wa mo go rutolwa ke o mongwe so ke botsa gore tota hela re ka re se se dirileng gore go nne le ditiego tse di kana puso e itle e ne e leng ke potso ya honorable minister nya engwe ke o bedi ke gore engwe ke gore a masole otlhe a tla duelwa meputso ya bone go tlhakana le tsone di-trips kgotsa di-peace support operations tsene ba dirile kwa bo Somalia le bo Mozambique yone e eme ga kae e tsamaya e reng ke a leboga ona Morolong nya ke a leboga last tabe re tswala nya ke a leboga nyana ne ke re ke botsa ministera gore a mme anong wa lemoga botlhokwa ba gore le matona le nna le tla ka di-statement mo parlamenteng ka gore ba nneng ba kgala kgannyo ke bona ba gompieno ba phakang go botsa dipotso mo di-statement honorable minister
mme ke tsaya gore kgang eo e buang re Lucas ha o bona ke ne ke araba kgantele ke ne ka tlhalosa gore go tota se se teng ke go bona gore batho se se ba lebaganeng ba a senelwa re le puso mme ebile mo na le ba dumelang gore thulaganyo ya bogologolo ya e ne e tile before go na le ya bako pensioning ba re eo ne ba duela botoka go na le ya pension jaanong se re se buang be re nya mme ga re bate gore be re nganga ka dikgang tse e leng gore gongwe ke lona ba le tshwere boammaaruri gongwe le le tshwere boammaaruri mme ebile ba bua gore kana go gale ba ne ba pataletswa gore ba tswa ka ele ka gore ba ra mo sesoleng ga go go dua ka go potiwa ka la ka boeletsa go gana go kwa gana go motho ke mabaka a ba ntshang mme re rile kana tana re batho gore nne re ntse re sekale batho ga re bona dikgang di thamaletse re ka di rarabolola sa ntlha ke gore ano re bate bangwe ba re ka tang ba re thusa to render the service the actual services gore tere ga re buisanya e be re nna le bosupi gape le ga rona jaanong ke yone thulaganyo e re dumalane e ne ke re ta hela within 60 days gore re ga re bua yana e be re bona gore le bone ba bona gore se se ba siametseng ke se ga e le gore se se ba siametseng ke gone gongwe go tenya mora gore madi a dela ntse go BPOPF go duelwa BPOPF be le neelo a kwa re ta guidiwa ke gore tshiamo e hakae e ne re mokgwete a e bua gore ke go ne le tiego mo pusong e hitileng nyarra tota eo ga se e re ka e tlhalosang thata ka gore rona hela ra go tsena re ithetse le gore madi a na setse a ntshitswe ne le madi a kanang ka 1.2 a e leng gore a na sa jule mo nakong eo e le ka 1 billion ka di 13 tsa ga April 2024 ka July e le 250 million ke gone be re ha re tsena mo leshekereng leo e be re simolla ka October re ntse re lathela bo 50 go itha re oketsa re ntsha bo 416 million maikelo go dikgang tse di wela ka gore ha le puso le mo pusong go be go buella batswana le go ba direla molemo yaanong ga ke ra tswella hela re nna le batho ba tshwantseng gore re kgathegele dikgathego tsa bone e be le gore anong bone ba tswella ba tshelela mo lehumeng le mo tshotegong mme ebile ba kile ba intsha sethabelo go direla ga tshele jaanong ya kgang ya go duela ba kileng ba ya di-missioneng tsa bo UN le tse dingwe ke tsaya gore eo ke kgang e leng gore tata le one re ta re e tlhalosang puso ya reng ka tsone mo nakong e tlang mme ke tsaya gore ke potso e malema re mokgwati ke a leboga. Order, honorable members, let's go to motions. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Adoption of the National Health Insurance Policy 2026. Motion, resumed debate. Order, honorable members. Honorable members, the question is that this Honorable House resolves to adopt the National Health Insurance Policy. Honorable members, the debate on this motion is resuming. On the House agenda yesterday, the Father of the House and Minister of Environment and Tourism, Honorable 𝗤𝗢𝗙𝗦𝗓𝗏 𝗠𝗡𝗎𝗓 has just concluded his debate, and the floor is therefore open. Before I open the floor, honorable members, note that the motion is left with 1 hour 30 minutes. It seems like a long time, but it's not. So the floor is open. Honorable 𝗕𝗢𝗙𝗦𝗓𝗏. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga ke dumedisa maparlamente le batswana ka kakaretso. Ne ke re ke emele nna ke tse motsotso o mongwe hela ke lathele tshwarele legonyana. Honorable Modise, you brought a very good motion or a policy in Parliament, which I like very much. Me gongwe ke supehela gore mo kgaolo e ke emetsi go gonna la bathatanyana to implement this when I look at it. Kana kgaolo e nthumile ka kwano ya ka vango east ke buiswa se ke gore kana go tana thata le nna gore ke dumalane le this tshutiso e tisa kana the policy e tisa ka kwano. When you look at the dynamics in my area, kgaolo e le gore ga ena na le spatela kana dipatela tsa tse se di struggle, they dilapidated.
ga gona dingaka, no ambulances, no roads, no pharmacies, the entire constituency. I found it very difficult to agree to this policy because I doubt if it can work. Miki ka o le ngaka ne go tshepa gore o le ngaka o ta disadio tse di tshwanetse go kgaolo ya me mo tsa tsela gompieko ke supore botsala jwa rona gongwe botana thatanyana gore dumalana. You are a very good friend of mine. Yana batho ba o ka vango ba supa gore se se botlhokwa mo go bone gompieko se ba nthumile gore se dire kana se ba se eletsang gore se ka diragala instead of introducing another financial thing. Ba eletsa gore dipatela di bankangwe hela for now. Dipatela tsone di clinic tse ba nana tso tsone tsene. Ga di ka bankangwe ba hiwa di ambulances nyana. Go re hiwa dingaka. Ke sone se ba se eletsa instead of introducing another mathata kana ke bona mathata ya la hone ha ke tsuru wena wa bona le mathata kana ke na ke bone go ka solve the problem. Why am I saying this? From 1966 batho ba o ka vango ntse ba kgeta ntse ba ntsha le kgeto ba ntsha sengwe le sengwe ba kupiwa ba shapiwa ba ntsha dikgomo ba dira tsotlhetse gore ba kgethe ba hiwe botsogo jo bo siame. From 1966, imagine our forefathers were beaten. Ba shapiwa ba duela ka dikgomo ba duela ka mabele ba duela ka sengwe le sengwe. They are natural resources. Clarification. Di duela di kgetha. Clarification. Now on the 60th, ngwaga wa bo 60 o re tela ka se sengwe hape 60 years ntse re dumala re sulohetse maduo mo pusong re sulohetse bongaka re sulohetse sengwe le maungo. Now you are bringing in another thing again. Elucidation. Re dumalane le wena tota go nna thata mo go nna re ke dumalane ka elucidation, Madam Speaker. Ne ke re ke kgwamollo. Elucidation, Madam of the House. Mr. Speaker, nyane ke re ke go tlhatlhelele ke elucidate ka gore go elucidate ke gona gore ke go okeletse se ntseng o se bua la ntlha o bua gone gore batswana ntse ba kgetha ba le kgetholone leo le lone le duelang kalafi e lone di duelang dipatela jaanong gompieno mathata a re a bonang gompieno a mabedi a kere ke go la ntlha a e leng gore dumela lone gore go na le pharologanyo e tona ga gareng ga botsogo jo bo bonang ke batho ba nang le madi le bo bonang ke batho ba senang madi e o re a dumalana ebile gate ke yone maikaelelo a yone tsamaiso ene mme mathata ke gone gore bongaka le dikokelo tse di leng teng gompieno tsa botsogo di na le mathata a gakgamatsana a ga o bona ka nna ga ke bone ga o bona tota lenaneo le tlo go dira jang gore marina a seka a penologa le tlo go dira jang gore go seka gore wena go kgaolong ya gago ditlamelo di tlo go dira jang ka gore gate ke insurance ebile gape ne ke go tseela motsotsonyana kere gape re dumalane gore ga se insurance by definition o duela premium o boele gore o fiwa ditlamelo ka madi a ba duetse mo gate madi a tla ba tswang go setšhabeng gate o tla go tsewa makgetho a tsenngwa mo funding yone ke fund ga se insurance at all ka re ga o senonotsa gate mongwe le mongwe o tla ba lekalekana mo botsogong ke gore tota re bua ka dilo tse pedi nna gompieno sentse re batla botsogo gore bo nne botoka gompieno ya insurance ya gongwe re tla ya bona ngwaga tse dingwe tse di kopedi tsa fund ka gore ga e gotlhelele yaka o bua ga e tlole gore ka moso kante beke e tlang kante kgwedi e tlang kante go tlang be e le gore e tlisa ditlamelo ko kgaolong ya gago ne ke re ke emealo Ke a leboga Mother of the House for laying that concrete foundation. Ga botsa ona elucidate ramogapi tota gongwe ke otela ga godimo ga mmo gore tota batsadi bang ba nkopile gore ga bana madi a mangwe a ba ka duelang above what they've been paying. Makgetho a bona ntse ba duela, they're expecting medicine now. Ba bata melemo go dipateleng tsa bone ga ba eletse go bulelwa gape tota le nna go go nna thata gore ke tlhalose this policy mo khoteng gore nya mme puso ile bata gore lo ke tsikala le duele madi gape a mangwe go dire the National Health Insurance
I doubt if I can do it. I can't. I don't have the guts to stand up mo khote be ke bua yalo. So ke go kopela re modise gore ole ngaka ebile ke rata your ministry gore e hilwe the right person yo thaloganya melemo gore gongwe o lemoge ebile o tsibogele dikgantsone tse ka manonthoto ka gore ha o ya go mogotho as we speak ha gona na le di ARV basic ha o ya go bo so se bo eretsa there's nothing in mo clinic yana ya bone ma ga ale o the go tsena go bo godigwa there's nothing mo spatele ne ke tswa go last weekend ha gona sepe mo dipateleng tsa bone go mpieko and they have to travel 400 kilometers ha ba kwala the prescriptions go mpieno yana they go 400 kilometers to Mount. That's the closest pharmacist where they can get this medicine. Now you want to put this thing again on top or above all the problems that they have, which is a big problem, my friend. Particularly in South, you can do that, but 1,000 kilometers away from the city. Hey, ke mathata e se kanang ka sepe. Gape ke utile maabane o bua gote o eletsa go bona Motswana kana o eletsa go bona ngwana wa Motswana maybe ko Maung in 10 years a tshela ya ka ngwana ga borona. That statement has answered. Ke utile what you said, but for me go utwa hela yalo ga ke se ranolla go ntshupetsa re bata Motswana yo ko Maung mo tsatsela go mpieno not in 10 ha ke eletsa gore ngwana wa Motswana ko Maung re mo eletsa gore in 10 years ke bata go bona o ntse ya ke bata go bona go mpieko right now a tshela ya ka ngwana ga borona. That is the statement I expect from you, my friend. Ke go trust thata ke bata gore ke go tswa ha o e ko nyami ke re ke mo trust na go tseleng because o bua di language e ke ithaloganya hale mo health mihela ke eletsa gore a eletse Batswana sent ha ke molopele ke batla a eletse Batswana so se botlhoka because I understand him. He's in the right ministry, the right person. Ba supa gore in my area there's 21,000 people. There's no doctor. Maybe one ambulance working now in 17 hospitals or clinics to say. Only one ambulance working, even though even be like happy, isi most emons is siami. Kitchen ba di eletsa ntshone tsore o ye go di dira o ye go di bankanya. Gone go mpieno kana ngwaga one in this financial year. Yeah, national health insurance. It's a good policy, but I don't think it's applicable in my area. Nekiri ki dismiss in that way. Retatari di beita mo tsutsota kana na go eta even after 2029, we'll come and debate this thing because it's a very nice policy. But for now, what is important is to fix the problem that is there. Mr. Speaker, you must withdraw this national health insurance. What it's doing is illegal. It's absolutely illegal. You must withdraw this policy. IMLA 2029 or even beyond. That was my deliberation on the policy. It's a good policy, but not the right time. Go and fix the problem that we have at the moment. Thank you so much. Honorable Deputy Speaker, followed by Honorable Assistant Minister of Local Government, then Honorable Assistant Minister. My General, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kere isimolehela ka ho atla Minister Dr. Modise ka policy ya tlang ka yone kere ke a supporta hela thata ebile ke lebile gore ena le tshono kana le tshwanelo ya gore e tle go nonotsha tsa botsogo the universal health coverage and improve equitable access to quality health care ya Batswana. Kere kana ha re tsamayang teng ha re ntse re bona ka ha puso e duelang madi a mantsintsi ya duelela botsogo mme go sa tsamaye sentle jaaka re setse re ntse re lemogile mme ke itumela gore ha o tla ka tshutiso ya policy e ke
gore le lemogile gore madi a ntse a wela ka motlhobodi ka sa dirisa tshwanetseng go se dira mme ke re ke leboga gore la go fetola tsamaiso ya dituelo tse dintsintsi tse ntseng le tshwaragane le tsone ebile gape Motswana le ene o tla ba bone nako ya gore a ba a tshwanelwa ke gore o ya kae mme se ke batla gore se papamale ke gore kana batho ba 𝗦𝗧𝗔𝗕𝗏 ba mmopane go a go nna mo pepeneneng gore ba go dirisa madi a bokae motho a neetswe karata e ya gagwe ya yang ngakeng ka yone gore ha tsenang teng mo tleliniking ya mmopane kana 𝗦𝗧𝗔𝗕𝗏 ba bongaka ha ba etsa ba leba batla ba mmolelela gore seo se tletseng thuso e o e tletseng ra go dirisa bokana mo bokaneng jo bo neetswe madi a tla ba tsentswe mo karateng a go nna e re nako le nako ha o ile ngakeng ha go tlhokagala gore o bo duedisiwa ebe go itswe go te a tsentswe mo karateng a lekane go tle go itswe go ta gona nako e go tla nnang go ta hedile bongaka ebe go ra gore bo a tlhaela clarification mme gape ke leboga gore ga gona nako mother of the house bona nna re tsamaya ka 3 minutes lona le neetswe 10 mathata ke gore jaanong ga re ka seka ra tlhoagalela go dirisa ditsompelo sentle di-resources ga re ka seka ra nna le badiredi sentle kana bodiredi bo bo tlhoagetseng bo bo nang le tswelelo pele ya gore ba batla go dira eng ga re ka ke ra tsamaya sentle ke kopa gore a go tlhoagalelwe gore go hirwe a re oketseng re bulele mebereko bana ba bereke re na le babereki ba bantsintsi ba tsa botsogo ba e leng gore ga ba kgone go bona ditiro mme ke solegela gore policy ya go bula e bulela mebereko across the country across all health facilities yaanong ke re ke a re be re lebelela gape gore re batla go hokotsa metseletsele ya long queues se e leng gore nako le nako ha bagolo ba ile ngakeng kana Batswana ba ile ngakeng ba fola mme ke se ke tsaya gore se tla be sa lahilwe ke gone gore yaanong babereki ba bantsi re be re lwa gape le unavailability of resources like yone melemo e solegela gore re tla be re na le adequate supply ha re batle gone go nna re ra batho ba re ba tsamaele kwa le kwa mme if go ka diragala gore ebe gona le shortage a go nne le arrangement ya gore koloi e ka tsaya list ya melemo e seong e go e batla kwa teng e boele ha tleliniking e tsewe gonega re ska ra balwetsi ba tsamaye ba ye go senka kwa ba ye go senka re ba phuthele se se shotileng se nne gonega ebe ke boa gape ke tlatsa mogopolo gore tota hela go tlhokana le gore le gagamatse ko primary health care ke gone ko nne ke go bua teng minister a kere kana botsogo bo simolola ko ha re teng ko re ka gagamatsa mo dikgaolong tsa rona Batswana ba rona ba ko dikgaolong ga ba ka ke ba nna ba re ba batla go a bo marina kana ba re ba batla go a ko bo bokamoso re tla be re gagamaletse ruri ka dingaka le bonnese le tsotlhe tse di hotse e leng gore nna ke dumela mo goreng ka ha re tsamaileng ka teng mo magwageng a botsogo ke dumela gore seo se ikanetseng le ba gago ba o bereka le bone se tla nna sone ebile tota nna ke lwela hela gore go nne equitable ska re ke ile ko bokamoso yo ileng ko mmopane tleliniki a ba bona pharologanye go re go lekalekane ebile jaaka le buile gore go tla be go na le purchaser le ene a nne tlie gore ha le ko dikgaolong tsa rona ga go tshwanela ba le mo ditoropong tse re di tlhokang ko dikgaolong di be di le teng ebile o pa ska fila gore o mo kgaolong go nne gore ke Motswana o mo Botswana o na le nako le a ihilweng go bona bongaka ebile a bo hitlhele bo tlhoagetse jaanong ka mao kwa le kalo minister ke re ke a go supporta thata nna ka witse gore ke mo ke ba professional I do understand gore o batla eng ene se tla diragala I thank you Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗕𝗏𝗏 oh nekile general honorable Muswani then followed by honorable Kwap ya mene kere matsamaisa dipuisano tsa parlamente le nna ke leboga thulaganyo e tanka ka Dr. Modise e leng lenaneo la tsholehetso leo le ngwadilweng ke ba Umbrella for Democratic Change ga go iwa go ditlhophong gore ba tatisa thulaganyo e akaretsang botlhe e sireletsegileng ya go neela Batswana ditirelo tsa botsogo e nkgatlha ka goreng ba supa gore e tla akaretsa mongwe le mongwe o ko Bodigwa o ko Sekondoboro o ko Kasane o ko Tšhobe o ko Tea maikaelelo a matona ke go atumetsa bongaka ja tlhwatlhwa le ditirelo tsa tlhwatlhwa le go bona gore di a anama le ga tshelelo tlhele ka thulaganyo ya
national health insurance. Mme ke kgang e ke ratang gore re atleng re le mapalamente ke tshwengwa ke ba reng we like this policy and then at the very same time I don't like it. Ha ke itse re sekgwa se se ra jang. Elucidation. Oh, sorry. Clarification. Naka ha ya dilweng ka teng ne ke bile ke na le tshwarelo ka re tswa go nnela go thoko re le mapalamente ka kakaretso re bontshiwa diphata re bontshiwa tsamaiso e ka yone e tla tsamaiswang ka ene gore ga ene e tlogela ope ko morago ya go dira gore dikgaolo tsa lehatshe la Botswana ba bongaka jo bo rileng ba kgone go latelelwa kana go ka bewa mo dikgaolong tse di rileng ba bona gore ba tla dirisanya jang le national health insurance ka ha thamilweng ka teng. Mme ebile ke dumela gore thulaganyo ye jaaka re le mapalamente a re ne le boammaaruri nya ba gaetso re ka ba re opela hela pina re reng Satane o swabile gore Satane o swabile hela lebele tlatsa ka ile gore o montle jwang wa kganya o ratwa ke lehatshe la Botswana President Boko ka go batisetsa national health insurance. Seemo se a go thusa motho yo e leng gore o ntse a ikitse ene e se mang o ta ikuta o tshwere karate jaanong ga o le molwetse o na le seriti sa gore wa go bona thuso e maleba ka thulaganyo ya puso e mpsa. Re ntshiwa mo goreng o ka re bongaka jo ga e sa thola le ja pele jene le ja ba maemo hela ba ba madi puso e tisa ditirelo tse gore go te go nne botho gore molwetse a thusiwe. Ke na le tumelo e tetseng gore ga ntse e tsweletse sente ya go hokotsa metseletsele ya di waiting list e leng gore ka gore bongaka te bo phatlaletse ebile bo bonwa ke mang le mang ka bontse ka teng ruri Batswana ba tla kgona go bona botshelo jo bo siameng. Ka jalo he re Modise Dr. Modise se boihe bosula bope o itse gore thulaganyo eo e rometswe ke goromente yo o itlhaloganya e bileng a tlhaloganya gore ditshwanelo tsa rona tsa botsogo re tshwantse ra nna le tsone ba rotlhe ga se mo le mone le gore ke jo ramamang bangwe ba itse gore botsogo jo bo bonwa ke ba madimadi le ba bana le madi le ba masika a matona le ba masika a mapolotiki a matona whether opposition or ruling party. Nya e re bua ka policy e le gore e ya go akaretsa Motswana yo ko gae Motswana yo ko Bodigwa Motswana yo ko gantsi Motswana yo ko Gumare Motswana yo ko Govango se ko bo se kondobor ba gaetso mapalamente ba le tswang kgakala amogela nthulaganyo e se itiring hela ka gore go ka nna ga tsogone le caucus position lebele re le tana le I like it me I don't like it se mo sa teng se re thabisa procedure, Mr. Speaker. Nya le go le lwana ga o e like a gone sepe sa bo ke a e laikolola nya a ke tsoro emetseng ona bodisho jaanong le gona ga o tsore ke a e like it wa re boele morago e boela morago re seno go ja ka dithopo nya ka insurance policy ra go le ja ka dithopo fair and square. Procedure, That's why Mr. you like it gore ka thusa Batswana ga le rate ka gore ya go le jisa dithopo ke gona le tsenang teng ya re bona matata a le teng mme ga se kgang ya dithopo ba gaetso ke kgang ya gore Motswana a bone botsogo jo bo lolameng a kgone go bona thuso le ga tshelote ka thulaganyo ya puso ya e beilweng mo pusong. There's a procedure, Honorable Muswane, by Thank you. Honorable Disho. Nya ke a leboga Mr. Speaker ke tsa rongwe ya no general o pagamenn naka ke utlwa a bua bo sekondomoro bo Bodigwa and that is my area ebile gape ke nna ne ke bua sone sekgoa se na bua ka sone ke re ke kupe gore Muswane a thamalale hela putswene ke ibuditse gore I said well I like what the minister the presentation I like the policy but it's not the right time to because batho ba go kgaolo ya megompieko ba bata dipilisi as we speak ba bata sepatela ba bata botsogo now bana go emela Honorable dilo tsa Disho, 3 Honorable years. Disho. Nya se procedure eletsa debate ya Procedure. Ke tabo ke na le wena ko sekondoboro ke ile go bontsha dipilisi ka gore ga o di bone ke ile go thomamisa gore an order that can last this country for the next 6 months e gorogile mo lehatsheng la Botswana ke tabo ke na le wena ke bo e busula bope ke tabo ke leng teng right go na le tlhaelo a dipilisi ka e tlhalang ka teng mme bontsintsi ja melemo e gorogile ga e se ka nna ka tsamaiso nngwe e re sa e tlhaloganya gore bangwe ba ka hitlha melemo right melemo e gorogile
ke ne ke le ko Pandamateng ke tswa go e bona, ke ne ke le ko Nata ke tswa go e bona, ke ne ke le ko Francistown ke tswa go e bona. Jaanong ga ke tshabe go bua boselo, that's why gore ke re ke ya ko Bodigwa, ke ya ko Sekondoboro, ke ya go bona gore melemo e gorogile ke na le wena. Thank you very much. Jaanong ga ke a boela morago raetso ga ko kwa e like bo re boele morago. Honorable Member for Joanne Mabutsane, Honorable 𝗤𝗢𝗙𝗦𝗧𝗜𝗢𝗏, followed by, let me see. Ke tshwere list ya lona e tswang ko Honorable Dikgwa ke ta e bona. Honorable 𝗤𝗢𝗙𝗦𝗧𝗜𝗢𝗏. Mma ke go leboge Mr. Speaker, ke go leboge tona ka go tlisa policy e tlang ka nako e maleba. There could not have been any better time than now. Tota this thing could have long been given to Botswana. Ke bua se jana tona ke gopola motse o tshwana le Mahotshwane. Ke gopola gore ngongora e tona kana kgwetlho e leng gore ba ilebile gareng ga ditsela tse leng goreng di makgwakgwa mo kgaolong. Ke gopola balwetse ba leng gore ntse ba tsamaya sekgele go a go bona ngaka ko Mabutsane kana ko 𝗥𝗢𝗙 pele ga ba ka go admitiwa ko Johnny. Ke gopola one mantswe ano a bua sentle o tlhalosa ka botlalo kganye ya primary health care gore kganye ya national health insurance e tla thusa thata gone gore re kgone go bona bongaka jo bo maleba hela gore bo tlhokang teng gore kganye hela ka bokhutshwane ka ha o e banka teng ke kganye leng gore e tlosa dipharologanyo magareng ga e leng gore ntse re itse gore go na le ba e leng gore ba kgona gore ba bone ke di-specialist ko ba di bonang teng kore ga o lebelela kgaolo ya me yotlhe ya Joanne Mabutsane ka bophara o bo lebelela ke ha se ka hela gore re ntse re kgona gore re ha re na le mathata le matlho e be gore ra gore re mo lepolole ko e leng goreng re dumela jalo gore ke sone sepatela se e leng goreng ke sone sa matlho gompieno go tla nologatsa gore re kgone go tsena hela hangakeng ya matlho e leng gore e teng mo Joaneng go mo ke gone mo ke tlhalosang jalo ke re go a re nologaletsa dikgang tse e leng goreng ga o lebelela mo dikgaolong tse dingwe bangwe setse ba kgabisitse mo dikgaolong tsa bona ba kgabisitse tsone di patela jalo kore ga o lebela ke ka Husky mo bogompieno ga o tswa hela mo Kanye o ya ko o tsena mo Moshopa that is 25 kilometers ha o tswa mo Moshopa o tsena mo Thamaga that is 17 kilometers go tswa Thamaga o tla ga borona that's another 45 kilometers rona mme ha o lebela mo kgaolong ya rona o tsaya sekai hela go tswa ko Thangane ke lebile ona mahelo a ka go go pota Johnny ka kwa gore go na le tlhaelo tsone tsa di-ambulance ke sone se ke buang ke re kgang ye ya national health insurance policy e tla ka nako e maleba e leng goreng e tla re thusa gone gore balwetsi kana jaaka no e tlhalosa goreng kana go botoka mo go buang gore prevention is better than cure go botoka ka lebaka la gone gore re tla kgona gore yaanong re tsene mo ditleliniking tse e le gore di-private go sa kgathalesege gore re ba diemo di jaaka ntse re bona e le gore ditleliniki tse tsa di-private ntse di tsenwa ke ba e leng gore ba na le madi ke rata ebile gape segolobogolo ke leboge Dr. Kasongo ko Mabutsane o e leng gore na bona go le botlhokwa gore a tamele batho ko ba leng teng ke bua se jana ka lebaka la gore ga o lebelela ka ga go diragalang ka teng mo bogompieno mo ditoropong bongaka ba e le gore ntse ba tlogela gormente ntse ba na le gone go ikgobokanya mo e leng goreng ga ntse go tona le tlhaelo ya melemo mo dipatela bone ba nna ntse ba na le melemo ka nako tse tsotlhe mme gone mo jaaka ke tlhalosa gone gore ga ntse ba ikgobokanya jalo go a go tla gone gore ano re kgone go nna le access to the facility jaaka re tlhoka mme ano ga ke boa ke lebelela o lebelela kgaolo e tshwana le kokong le bone go babalwa ke tsela mo e leng gore go ba ka one manokonoko a go tlhakatlhakana ga mmele re tla kgona gore le bone ba kgone go a go bona di-private jaaka ba tla ba tlhoka ga o lebelela motse o tshwana le morwa mosuhela jalo o lebelela Thankane Samane Mokgoma Lefoko Maokane kana kutuku le kana ke supe jalo gore bone la le health post ya gona la sepentse ba thuswa ka mobile clinic mo e leng gone goreng gone gompieno go tla bo le maleba goreng ba kgone go a go itlhophela ko ba batlang go ka bona bongaka jo bo leng botoka ko teng ga o lebela mahelo a tshwana le bo Tswenyane ga o lebela bo Kaduwe o lebela bo Bodumatau ba e leng goreng mo nakong ya gompieno jana ga ba thusiwe ke sa tlhaloganye gore mabaka a gore ba ba emiseditse go ka thusiwa ke gore mo gone mo go tla bo go ba ga tshologhetso ya gone goreng ba tla kgona gore ga ba emela ko ba emelang teng ba kgone go bona dithuso tsone tse e leng gore di maleba ga o lebelela gape o lebelela malwetse a leng teng jaaka no wa tlhalosa tona gone goreng kana go na le malwetse a e leng gore ga a tshelanwe malwetse a tshwana le bo high blood ga o lebeletse motse o tshwana le wa 𝗥𝗢𝗙 o e leng goreng malatsing a re tshwengwa segolobogolo ke kgang ya kankere tlhagogo ya kankere le one malwetse ya matona go mo go tla re nonogaletsa gone gore re kgone gore ba itšheke ko ba batlang teng ka
yone thulaganyo ya national health insurance ke sone se ke reng kganye e tla ka nako e maleba ebile e tsamaisana le yone pillar number 5 yone re ne ntse re rerela batho re batla gore be re tisane thulaganyo ya national health insurance ke sone se ke dumela le wena tona gore nako ye ke yone e leng gore e maleba ebile ke dumela gore e ka bontse o sa bole go tla ka thulaganyo ene gore jaaka wena no e tlhalosa re tla tla ka di-face alo ke re e kete ka be re setse re hitile mo di-faceng tona ra leka go tsena tota mo thulaganyong e ka lebaka la gore go na le tsone ditlhaelo tsa melemo jalo mo kgaolong ke selelo se e leng gore se ko godimo mme ke sone se ke reng thulaganyo e ne ka bentse re thusa gore re kgone go tsena mo di-chemisting re tsene mo di-pharmacing tse e leng goreng tsone ka nako tsotlhe di nna di le meno ke ya maaka magoko a lekalo Mr. Speaker ke support-a tona mo policing ya gago e malebae ke a leboga. Honorable Maribe Mpomorolong, member for Gauteng. Ke a leboga Mr. Speaker nte ke simolle ka go supa gore tiro e tona ya goromente kana ke go tlhokomela setšhaba sa gagwe mo ke dumelang gore kganye gape le ga rona ke kganye ntle e maleba e supang gore goromente wa rona o eletsa go tlhokomela setšhaba ka boammaaruri ke tiro ya goromente go tlhokomela setšhaba mme Mr. Speaker e ka re ruri thulaganyo e ntle e re bewang pele e ka re e simologa ra be re na le sepatela ko motšhudi ke keletso ya me re na le sello se se seng kana ka sepe tona sa go tlhoka sepatela ko motšhudi ne ke re ke highlight ntlha e gore ra alla re le bakgatla ka go tlhoka sepatela e ka re thulaganyo e ntle e ka re e simolola Mr. Speaker ya be goromente wa me le ena a itlhaganeletse gore e simolele gongwe le kganya maabane ke ba pelentšu e tlotlaganya ba ya e dumalana hela yotlhe ya tshimolodiso ya puo ya diatla e le an official language mo lefatshe la Botswana gore mongwe le mongwe ka boammaaruri a tla a kole bontle jo a sa salla ko morago ke thulaganyo e sa tshwanang go salla ko morago ga re bua kae ga re a tshwanna go tlogela kganya sign language ko morago gore mongwe le mongwe a tla nne le seabe a kole tsa botsogo ka ha re itlamang gore re eletsa go tlhokomela setšhaba ka teng mo tsa botsogo ke re ke re ministera ya go leba ga o ntse go tla ka thulaganyo e ntle leba gape gore nese le ngaka ba tlabe ba kgona go thusa batho ba bakae ke bua ka ratio ya gore ngaka o ka thusa batho ba le kae ka letsatsi e le balwetse nese o ka thusa batho ba le kae ka e le balwetse go botlhokwa thata ba gaetso na re itse dingwe ditleliniki le tse di-private tse e leng gore motho a le mongwe o tlhola ho a thusa batho ba botlhe ba primelwe ho o bo ipotsa gore mme ruri o thusa batho sentle a ga ana letsapa a ga nka a dire diphoso ka letsapa le lekano ya ne ke re o lebe ntlha eo thata e botlhokwa nako e tsile gore Botswana kganye e simololle go welana sentle le tsamaiso ya melawana ya mahatshehatse mo go yone re se ka ra imetsa bo nnese ba rona go bereka bokete re se ka ra imetsa bo ngaka ba rona go bereka bokete a kganye o tlang ka yone e tle e baakanye dilo tse dintsi ministera wa me o ke mo ratang mme ne ke kopa gape gore le di-premiums tse di tlame di duelwa kante thebenyana o tla beng a tsewa mo mothong a e nne o e leng gore o reasonable and affordable a se ka ra iphitlhelela gore yaanong re kopiwa mo re ka se ka ra go kgona kana kgangkgolo ke gore re tlhokomelwa ke puso e re ntshe mo mathateng a go sa tsogeng sentle ga rona re le setšhaba so nna ke a phila ko wena gore a the premiums di tle di nne reasonable ne ke kopa la bogelo gape gore mo di-medical aiding kana tse re na le tsone gompieno ga di khabare malwetse a otlhe ne ke kopa gore o bulege mo go e khabare malwetse otlhe ka gore setšhaba sa rona sa lwala go na le malwetse a le mantsi a re a lwalang bagaetso mme a sa khabare ke medical aid mme wena o duela ne ke kopa gore puso yone e tlentse e tlhamaletse gore nya rona re khabara bolwetse bongwe le bongwe re khabara seemo sengwe le sengwe tona ke
ke a itse gore ga o ka tse etego ga simolola ga go ntse yalo mme tsamao a go leba tse o ka di lebang gore re covere malwetse se ka ra iphitlhela go ntse re tlola di-bordera ka ga mme re le mo thulaganyong e ntle ya gago ye. Quality services ne re kopa tona ke kopa gore a kgannye e tlhalogangwe le ke bone ba ba tla beng ba ga batho ditirelo gore a gote quality service gote wa eng a se ka ya nna kganyela ya gore re tlile ka lenaneo mme be re sa rutwintse ba ba tla beng ba ntsha ditirelo gore tota tshologelo ya rona mo go bone ke eng. Kganye e tla ka nako e ntle thata e parlamenteng e ne e bua kgang gonega ya gore yaanong bonnese le bone ba rane dikgwebo motho a ipulele semausi sa go gale sa kokelwana ya bonnese ke kgang e ntle thata e leng gore e tla tlhama ditiro Minister Modise ra go leboga ka seo ra gore tlela di tshubitse tota ra itumela mme hela go bohelong ne ke kopa Mr. Speaker gore a setšhaba sa Botswana se ipabalele mo tsa botsogo se re bereke ka go tsaya ditaelo tsa ngaka ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Frenzel, followed by Honorable 𝗕𝗢𝗙𝗦, 5 minutes each. Ke a leboga Honorable Speaker. Ke supe ha le nna tota ke sena bothata le policy e tona sa tswang gore ba pele le hantswa gone re na le bothata mo nakong ya gompieko ja thaelo ya ditirelo e leng tsone tse e leng gore gongwe bao ba bong ba di etela ko dikokelong tsa rona bao ba di thaela segolobogolo tsone dipilisi re itse ka seo ebile le wena tonna ke itse ga o itse ka seo mme gongwe go ta ka policy yone go ta dira gore hela ha thaelo eo ya ka gompieko e ta ko bokhutong ya ka no supa gore nya re toga mo nako e seng kgakala be re anong dipilisi le melemo di bonana mo dipateleng tsa rona mme anong ga o ta ka policy yone go botlhokwa thata ka lebaka la gore go a go dira gore go se ka ga supa pharologanyo gare ga motho e leng gore gongwe wa bo a sena sa nang le sone le o nang le sengwe yaanong seo ka bo sone hela seo se dira gore ditamelo motho ga ba ka kgona gore a di bone gongwe le gongwe ga e leng gore gongwe wa ba di tlhoka teng nako kgaolo e ke tswang go gone ba kgaolo ya me ba sokola segolobogolo ka gore wa go ithela e le gore di-health ka re tota ko gore na re dirisa di-health post ga re na tsone ka nako ya di-weekends ga di bule gotlhelele ko metse ya rona ya bojamataka makobo natale kore metse ele yotlhe botšhadi gotlhelele ga go bulege gotlhelele ano kopo ke gore gongwe ga ra go tsenya policy yone mo tsamaisong e leng gore mongwe le mongwe o ta bo a ka accessa tseo tse e leng gore gongwe di botlhokwa jaaka dipilisi gongwe le gongwe e leng gore o ta ba tsena ta ke mo pharmacy-ing e heng kampo e heng mme hena hela be re bona gore ditirelo tsonetse e be re kgona gore re di bule e re ka di-weekends e be batho ba ka kgona go bona tsa botsogo ba le gautshwane mme segolobogolo bo lebelela metse ya boborolong Shashemoke bo Mathangwane ke metse e motona le botšhadibe re bone gore ko metseng yone re ne re le kokelwana e ta reng motho ga ana le bothata gongwe mo bosigong a ba ka kgona gore a taboga se ka ra nna nako tsotlhe re siela ko Francistown re tsaya mesepele e meleele ga o sena tse e leng gore go sa botse go isa ko Francistown gore re na le bothata yaanong ke a kopa ka tswetse gore o lebelele gore mo metseng yone e megolwane segolobogolo yone o dire gore di-facility tsa rona di bule 24 hours ke a kopa ka tswetse gore tseo o bodile lebelela mme sengwe sa dikgang tse ke di ratileng ke ga e leng gore gongwe o tsenya ba bongaka ja Setswana teng go botlhokwa thata gore e be ba bongaka ja Setswana ya ka utlwa Lucas a tshega jaana kana ba itse gore ba botlhokwa thata ka lebaka la gore bongaka ja Setswana ke sengwe sa dilo tse e leng gore di botlhokwa thata gore re botise gautshwane le rona ka lebaka la gore melemo eo ya thusa ebile ba le bantsi e ba bereketse thata yaanong ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore gongwe re tshwanela ke gore re di lebelele bo midwife a re direng gore le bone re bone gore ba hira ka ga go tshwanetseng ka teng re bone gore ra ba hira re dira gore ba nne teng mo dikokelong tsa rona gore ga go nang le bothata teng e be re bona gore ba thusa le bone bonnese dikokelwana tsa rona di na le bothata ja thaelo ya bonnese le di-ambulance a re dire gore dilo tsa go tshwana le tsone tseo e reta ka policy e ntente jaana e be re bona gore tse tsotlhe tse ditamelo di a bo di setse di gorogile go bona gore batho
ha motho a nna le bothata gongwe go na le emergency re ha tshwara 997 e ka goroga mo nakong e leng gore gongwe ya bo e se nako epe e kgakala thata mo di-settlementeng di-mobile stop tsa rona ba go itlhele gore ga di etele gotlhelele go a go tola dikgwedi ka lebaka la kgang e tona bo itlhela ha re ba botsa batho ba go bolela ka go senang ambulance ka teng le yone fuel ya gone go dira gore ebe go ka gorogiwa gone ko yaanong dikgang tsone tsa re di lebeleleng yaka ne ke supa ka bo midwife ha o nna le bothata le ko bo matsitama ke distance ya bo more than 100 cases go a goroga ko Francistown mme wa itlhela le gore ga gona ko e leng gore gongwe go sedilelwa teng ga gona ko e leng gore gongwe ga gona le bothata ba ka tabogela teng kampo ba ka tswa go ba go bona thuso ga utshwana no dikgang tsone tse a re di lebelele mme hela ko bohelong ke mahela gongwe go lebogela gore gongwe dikgang tsa go tshwana le tsone tse di a go dira gore mongwe le mongwe a kgone go tamela botsogo ga utshwane re se ka ra sokola go a go bona ditamelo tse e leng gore gongwe di botlhokwa segolobogolo go e leng gore gongwe go a go tisa pharologanyo mo gareng ga yo e leng gore gongwe a kgona lo e leng gore gongwe ga a kgone go seka re lekalekane yo se nang lo e leng gore gongwe ga ana kgone gore ha a tsena gongwe ko toropa ka rona re dirisa toropa Francistown ha a tshotse karate o ne a na le bothata gongwe ngaka e mo prescribetse gore o taba go tshwanela ke gore a go batla a tsene hela mo pharmacy a tse dipilisi e leng gore gongwe wa di thoka go re lehela a nna mo nakong ya gompieko e leng gore gongwe bangwe ke bone ba e leng gore gongwe ba to ba benefita ba e leng gore gongwe bona a bona dikarata tsone tse gore ba go safara ka lebaka la gore ga ba kgone gore ba bone dipilisi tsone tseo ka lebaka la gore bo ba sena tsone dikarata tsa gona jalo ano nna ke ema ga ke dumelana le gore a nne teng ke policy e botlhokwa thata mongwe le mongwe a ta nne le karata yo e leng gore gongwe ga a kgone lo e leng gore gongwe a kgona gore lekalekane hela re nne so se le sengwe hela rothi ka go lekalekana le bao clarification o ka clarify ke heditse honorable ona le pelo ke dikilo member for Soreya West. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke leboge minister wa botsogo gore ba tile ka lenaneo le le siameng thata o tla ratwa ke modimo le batho lenaneo le la go tlisa dipharologanyo tse e se kwedineteng ka gore gompieno jaana re tshela rona re le mapalamente re ngongorega ka gore batho ba ha buketswe gore a ye di-operationeng ka o bona ka kwa o tsaya dikgwedi mme bolwetse jona ga bo a ema mme ka go phata ka lenaneo le ke dumela gore mongwe le mongwe wa go bona ditamelo ka nako e e siameng ke sone selo se ke le ratang thata lenaneo le kana rona bangwe re emetse metse e le gore batho ba re e ko tenyana teng mme rona ga re le teng re bona bone le bona ba ko tenyana teng ka gore ba kgakala le rona yaanong ga re le ko rona ko bo malatswe lona kwano le ko tenyana teng ka le kgakala le rona kwa rona re siamele yaanong ga re le ko ga gona ditamelo tse e le gore di teng di bona mo ditoropong mme ga lenaneo le bereka sentle goromente a le privatise mo e le gore batho ba ka kgona go sosa di-services goromente o ka sosa di-services from the private sectors ba mongwe ba ta kgathagela metse yone e ko tenyana teng ele e tshwana yaka mototegane a boya gore ko ga wa gona se patela gona ke yone kalahi ya teng yone batho ba go bona opportunity ba e leng di-private doctors instead of gore ba ne ba kgobokane mo ditoropong ba ta batla gore ba late ko ba ka bona di-business teng ka go tswela ko nte ko bonong jaana ko bokodikwa ba ta goroga mote go se ka tshwenyega e le kgang ya gore ba itse gore jaanong ga ba le ko goromente wa itsoge ba teng ke ra gore tatswa ya bona ke rata lenaneo le hela thata ke tshwengwa hela ke gore jaaka motsotege a bua gore ka gore ka mabaka a gore gone ra itse gore gate roma ga go ya tsatsi le lengwe hela yaanong le ga go na le tshimologo ga diwaga ke tsa wela tsatsi le lengwe hela nako ya ga gona gore ka di-faces ke gore ga go ntshwenyang hela ka gore ha ne madi a le teng jaaka bogolo ga tshelela le madi ke ka be ke kopa motho gore nya motho ka re ha ke gona ha re ntse re go nyoretse gone mme ebile ke yone karabo ya botshelo ya batswana yaanong ha re ka re ka di-face gora gore ha santse le mo phase 1 phase 2 phase 3 batswana ba ntse ba tsweletse ka go safara mme ko nta ga mo hela ke bona e le thulaganyo e ntle thata e le gore mme ke dumela gore ha ntse e tsweletse go clarification mo e le gore le ha se ga re ka ra tshware bana go na le queue tse di telele mo gompieno ga o re wa go se kgoma maphakela batho ba tsoga bosigo ba go laena ko ba batho ba bone ngaka mme a e le gore yaanong di-services di ga di kana we have private sectors ba bangwe ba e le gore they are very good ba bata gore ba tswele ko dikgaolong ba go isa ditamelo gone ko mme ka lenaneo le ra go bona le gore yaanong these queues
tse ntho re di bona queue tse di tele batho ba queuele ba etseng ga kae mo sepetleleng sa government ga re ka re thware e bona ke tsaya gore ga le bereka sente dilo tse di tla gokotsega mo e le gore batho ba tare ga ba ngakeng ga go tlhoka gore o tsamaye bese o dira appointment le ngaka ya gago o tsamaya ka nako e ngako e go e beetseng ka gore ga o itse gore ga gona mo go teng la go laena lebaka le leleele ke sone se ke se ratang thata ka lenaneo ka gore ga le bereka sente hela sente le na le solution e lego ga ke batla go haska hela nna ke ka haska ka ko UK ka gore ke gone go ke bonyeng se sengwe se se tshwanang se bereka ga go lwala wa ngakeng o bona ngaka hela e le gore wena le gore bua le bokae ga o itse o tsana hela wena o itekodisa o bo tswa o tsamaya o bo thamalela ko tleliniking ha pharmacy o bo ne di mo se ka le ya go ga government e kwa ile ka le ya kwa government ke di ba gore ha le bereka sente la go re tisa gone ho ga gona go pega e le gore ya no motswana o tatware ana ga ke na madi mme wa lwala ke tshwanetse gore ke o rekisa dikgomo gore ke isa mmengakeng ga ke a inšora mme ke na le bothata ga ke a inšora bongwana ke na le bothata ya gore ke ba isa ngakeng ka bothata jo go toma le ke lone karabo Dr. Modise ga o tile ka karabo e le gore nna ke duma le yone 100% hela go ke tshong hela gore ka gore ke lebaka la gore ga gona madi le ta re tama gore re dira ka di faces mme ha ne se madi ne ke duma gore nya ngwe go tango motswana o taba gore a re nya rra nkile ka lela mme wa lahile sello se le sa me sa dingwaga wana o na le ngwaga o le mohela wa lahile sello sa dingwaga tse dintsi mo go batho ke ra gore nka be ke gore a jalo ga gona se se botoka go heta ga gore hela ga so santse se dira gala ka re se re bone ka se bereka bontsi a rona hantse re belela gore go tana le bothata mme ga ka nna ga le bereka hela sente ya ka le ntse ka le haska ise ke se bonye ne ke lwala nna ke le kwenyela mme ga ise go ke duele nga kana ke thamaletse hela go ke go ngaki ke go ka o ke sna o hetsa le ene ke be ke go ka o ke o tsena go pharmacy ke tsaya dipilisi ke tsaya ke tsama ke be ke a go hola ya no nka be ke tsore go bereka hela jalo Dr. Modise ke tsaya gore ka gore o tswa go go mahatseng ale o boye gone mo gore go a bereka ene go ka berekela le hatsile 100% ka le ka lora ke a go supporta o se ka tshaba sepe thamalala hela o itshole lenaneo le ke yone karabo tile ka karabo rra ke a go a kgona Honorable Honorable Barumwan. Akere ga wa debate maba. Ya ga ke a debate ke na le tswelela ke na gone gore e re ga ke sa debate be nna o ka re ke debateile nde ke go dumedisa motsamaisa dipuisano. Let me just check something here. Gore na ga o ntshepe nya ke bona gore mo listing ya le na le Honorable Ramaoto ana le Honorable Musana me o ena o ta go di mo ga bona o na le Honorable Chombo. I don't know if she's still on the list. Honorable Barumwan followed by Honorable Musana. Nya mente ke go leboge motsamaisa dipuisano ke dumedise le bakaoleng ke emelela hela motsamaisa dipuisano le nna go leboga 𝗦𝗧𝗕𝗏𝗦 ke simolole hela ka gore ke lora motlha mongwe ke kana ha tsheja Botswana go na le dilo tse pedi tse di leng free e leng education and health mme moalo yo re Modise a tsileng ka one ke bona re le mo motlhaleng wa teng o re mo motlhaleng wa gore re iphitlhele nako nngwe botsogo bo le mahala botsogo bo hitlhelela mongwe le mongwe ke buisiwa se ke eng se ke buisiwa ke gone gore ga ke eletse go tlogela ha tshejeje ka kwano ke ise ke bone dilo tse pedi tse dintse free mme ke a bona o thaile mothao yo o re isang gone ko ke eng ke ria go na le maikelelo le maitlamo a setilweng either ke party kana ke le hatse kana at an international level mme ga o tsaya moalo ona kana policy ena e setse morago dilo tse tharo tseo e setse morago maitlamo a Vision 2036 e setse morago maitlamo a SDGs mme e be bua gape se se mosola se se nkgatlhang le go heta ke gone gore e aligned with our economic transformation plan or program ke eng ke ria maitlamo a yone ke go netefatsa gore botsogo bo a tokafala ebile ke jwa mongwe le mongwe sa bobedi
e netefatsa gone gore motswana mongwe le mongwe o nna le tshiamelo ya botsogo. Go bo go nna le tse pedi tse ke dumelang gore tsone tota di tsamaelana le BETP. Ke tsa social and financial risk protection. Ha o lebeletse ha re leng teng re tlhoka gore re babalele batswana ba rona. Re tlhoka gore re tlhaloganye ha ba tshelelang teng. Mme ka re na le maikelo le maikemisetso a gore re ba he botsogo jo bo mahala motlha mongwe ke santse ke tshidile. Re mo motlhaleng wa teng. Re mo motlhaleng ka one this policy. Se sengwe gape ke tsene efficiency and value for money. Ke gone ko BETP go gelang teng. So se ke reng o mo motlhaleng wa go netefatsa gore motlha mongwe tsa botsogo di mahala mo Botswana. Ke re tlhoka policy ya go nna jang. Ke gore a re bueng boammaaruri seemo sa rona ka ga sentseng ka teng se ikaegile thata ka go re dikokelo kana dikokelo di ha kae. It's hospital centric. Mme di a shota le nna go mo goditshane ke solehetse gore motlha mongwe ke nne le sepatela. Ha o ya go primary care, it is under resourced. So this is the truth that we need to revolve around. We need to draw our plans and policies around this truth. Ha go ntse jalo malwetse a tshelanang, HIV/AIDS and chronic diseases di tswalla ka go tlola. Mme ha o lebeletse gore we are hospital centric, we are under resourced at primary care, a structure like this one ke yone ka re thusa. So ke go phopota bosigara phuti mo kganyeng eo. Mme ga se gone hela raitso re bua boammaaruri batho ba rona ba gateletswe. Go gateletswe le gone ke gone gore ba tshwanela ke gore bontsi ba bone ba ithekeleng le one melemo tota. So gore re kgone ke gore re bohe policy e tshwanang le. Mme go bohelelong se se dirang gore e nne yone karabo ke gone gore o supa gore re amogetse seemo. Mme ha re amogetse seemo jana ke gore re develope ko tsela e leng gore re ka kgobokanya ditlamelo resources. Mme bile resources tsa re di kgobokanya re bo re distribute equally and equitably efficiently. Ka nako ya gompieno ke utlwa ka lengware the timing is wrong. No, look, go follow the structure. We have got set up ya gore re a go simolla eng pele e be ra go tsenela to the pilot project go itlheleng e nna a roll out. So all these timing stages have been taken care of. So ke bua ka le kalo hela gore ke go eme nokeng gore re ntse re mo motlhaleng wa go netefatsa gore motlha mongwe education and health will be free in Botswana. Ke a leboga. Honorable Prince Mogorosi Mosanana. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke go leboge ministera ka policy o tlang ka yone e botlhokwa thata mo go rona re le babusi le lehatshe leno ka kakaretso. Ka jana re puso ya ditshwanelo mme ke yone nngwe ya ditshwanelo tse re di neelang Batswana e leng gore e ne e paletse ba bangwe ba tla bonela mo go rona. Mme ke re minister kana re na le kgwetlho ko kanye. Kgwetlho ya rona e tona ke hela jaaka ha re sa bona sepatela se re neng re se solohetse bangwaketse ba se solohetse ka maatlametlo. Mme ka maswabi ke a itse gore se tla tla pele ga 2029 ena le tsholohelo e ntsi thata gore se tla tla kana ga ona go ntumela ha ke go ra ke re ko kanye re na le ditsha tse pedi tsa sepatela ko se neng se tshwanetse go agiwa teng ga bo go nna le dikgogano e mongwe a se batla ko e mongwe a se batla madi a ba tla tsamaya a tsewa ke ba ba hitileng ka maswabi ga re ise re se bone se ka bo se setse se hedile mo nakong e re buang ka sone. Mme ke hita eo ke re
kana tota hela tharabololo minister ke bodiredi jo bo tshwanang le jwa dingaka manese di-pharmacists di-radiologists ba e leng gore ba tla bo ba neela balwetse ba rona ditirelo. Selo sa bobedi Mr. Speaker, mathata a re nang le one ke a di-ambulance. Di-ambulance bogolo jang tsa ko di-clinicing. Ha o ya go tsena ko workshopong ya council wa go itlhela di-ambulance di phekile ko di le 3 or 4. Gote nya di sale di ntse ga gona sone se re di baakanyang ka sone. Bo mechanic ba le teng. Elucidation. Kang tsone di parts tsa go di baakanya. Elucidation. Me sengwe gape se se botlhokwa ko gore ba nurse ba letlelelwe ba hiwe di-license tsa gore ba bule private clinics so that ba kgone go imolola sepatela sa kanye se se leng teng gompieno jaana se e leng gore ke se leboge thata gore se be se re eme nokeng se re tshwaretse setšhaba sa 𝗥𝗦𝗡𝗦 ka ditshokolo tseo tse re di itseng tsa gore go ane go nna go sena one madi a ba duelang. Mme malatsi a re ke go leboge ministera gore selelo seo se go kotsegile. Selelo seo ga isa tlhole le sa maloba go a supagala gore re tsamaela gone ko tshiamo. Re na le bothata jwa gore clarification. 1 minute. That's a guy in 1 minute. Honorable Aaron, clarification. 15 seconds. Mr. Speaker, ta ke go leboge mototegi. Me gongwe ke supe gore a me wena policy ya hao e reeditse ya ka no bua ka di ambulance. A ya raba sello sa gore di ambulance e ta dira ja gore tse di mo di garaging di ska tsa heta tse ile gore ke tsone tse di berekang. Ke a leboga. Ora musanana. Ai mathata hela. Kana wa itse mokauleng gore mathata a tswa kae a tswa ko banneng ba ka kwa ba le ba dithaitse di khibidu o itse go mathata a tswang teng yaano e ka re yaano o blame rona for that ke ra gore me ke re o njetse na korra me ke go solohetse minister ra gore ra go spreader efangedi ra ko di kgaolong tsa rona hela ja ka ha re tswala jana ra go buisa diphuthego. Me ke re mo batswaneng ke ba re ke re prevention is better than cure. Se tshwantse sage mo go bone ba itse gore ba tshwantse gore ba ikilele ba iphimele go avoida gone go tlhola ba ile dipatela ka gore mo go ka babalela matshelo a bone le one ene goromente go mmabalela mo ditshenyegelong tse di kana-kana. Honorable Assistant Minister of Communications and Innovation, Honorable 𝗕𝗢𝗙𝗦𝗓𝗓, Member Thank for you, Gaborone North. Mr. Speaker, I rise to express my full support for the National Health Insurance Policy Framework. Dr. Modise, o dirile tiro e tona thata ra e tshwaretsantse gore re go galaletse. This is not just a document, Mr. Speaker. It's a pledge that every Motswana's health and dignity matters. This framework is the outcome of a rigorous stakeholder consultation, extensive research, and international benchmarking. It confronts the hard truths of our health system: over-reliance on hospitals, an under-resourced primary health care system, health workforce shortages, recurring medicine stockouts, fragmented information systems, and a financing model where government carries 80% of total spending, leaving us vulnerable to economic shocks. Mr. Speaker, the NHI is a practical, evidence-based response. Let me highlight 3 global examples that guide our path. Thailand's 2002 𝗕𝗢𝗙𝗥 scheme achieved universal coverage by reallocating resources and improving efficiency without donor dependence. Rwanda's community-based health
insurance expanded coverage from 7% in 2003 to over 90% by 2020, reducing household finance strain and increasing healthcare utilization. Ghana's National Health Insurance Scheme now covers 95% of disease conditions and has expanded coverage steadily since 2003. These, Mr. Speaker, these nations succeed not because they were wealthy, but because they acted decisively. Mr. Speaker, this framework is exemplary for 5 reasons. The first one being that it addresses core inefficiencies. Jaaka re itse gore ko CM ko melemo e rekwang teng, melemo e ne e rekwa e bo e le gore yaanong e nna hong e bo kgantele e senyega. Jaanong, for this reason, through strategic purchasing, we will fund outcomes rather than inputs. Number 2, ke gore it protects the vulnerable. The current insurance coverage and at 17% in the formal sector and only 5% in the informal sector. This is very important, Mr. Speaker. The NHI guarantees universal access to an essential health services package for every resident, regardless of income or location. Number 3, it is fiscally responsible. A mixed revenue model, that is general taxes, progressive payroll contributions, and earmarked levies. These ensure sustainability while phased rollout allows prudent scaling. Now, number 4, Mr. Speaker, why this insurance is important is that it leverages digital transformation, let alone the fact that I'm the assistant minister in that sector. Linking national ID to enrollment, claims processing, and provider registries will enable efficient service delivery and strengthen our national digital infrastructure. And lastly, it incorporates global lessons, strong governance, a ring-fenced fund, purchaser-provider separation, and robust audit mechanisms are central to avoiding pitfalls seen elsewhere. And Mr. Speaker, this framework aligns with the UDC manifesto, NDP 12 targets for universal health coverage, and the Botswana Economic Transformation Program. It recognizes legitimate concerns, of course, about costs, capacity, and transition. The phased approach, such as the pilot, the test, and the scale, ensures risks are managed. Mark those correct as we go along. It ensures that risks are managed, operations refined, and public confidence built. At its heart, this policy is about justice. It ensures that no Motswana chooses between food and medicine, and that health is treated as an investment in our nation's productivity. And as I conclude, Mr. Speaker, Botswana has the resources, the expertise, and the political will. Jaaka bo Dr. Modise, jaaka our leader wa setšhaba sa Botswana, advocate Boko. Ba bone gore e re le ka dinako tse di thata ba ska ba re nyaga re ka kera dira sepe bo ba emela ka dinao ba re mo re go neetseng Batswana mo re go promisitseng Batswana. Now we expand. What we require now is just the courage to act. The courage to act. Mr. Speaker, I recommend this policy framework to the House. Ke a leboga. Honorable Minister of International Relations, Honorable Dr. 𝗕𝗢𝗙𝗦𝗧𝗜𝗢𝗏, Member for Gaborone Central. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Ke ne ke sa ikaela gore ke bue mo puong e re buang gamme maikaelo a rona ke gore ke lakiela ka gore ga so yana motsamaisi yana ga ne lo motsamaisi bontsi ne re se ka ra tshela ke batla gore ke tlhalose sengwe gore ke mo palamente wa kgaolo e bidiwang Gaborone Central ye leng gore bontsi ja rona ja batho Honorable Salashando o ta dumanana le nna bontsi ja batho ha ba lebeletse ga ba nke ba tlhaloganya gore kgaolo ye ke kgaolo ye e leng gore e na le batho ba e leng gore bontsi ja nako
ga ba kgone go nna le gone gore ba kgone go ka afforda di-services tse di tshwanang le botsogo le tse dingwe bangwe ba na le go dumela gore nya kgaolo e ke kgaolo ya ba lebeletse bo government ward and the fact that go na le batho ba e leng gore ba tlileo ba bereka mo pusong jalo jalo e be e le gore ba tsaya gore nya ke kgaolo e nang le bahumi ebile go raya gore ga ba tlhoke dilo ka bontsi mme ke Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Disho. Ya no kana tona sa se bua ha ke dumelana na so ka gore ga borone central ke le bana le marina at least ko a bua ka bo ka vango ba sena na le spatel una le marina right in the center of his order, constituency. Honorable. Please resume your seat, Honorable Minister. nya ba kaolengwe mo kaolengwe na hela pelo hela a isa utu ko ke ante mme ne ke batla go tlhalosa hela gore re na le mathata a gore le rona itshulelo e re tshwere ka di-washing mme ka nako e ntsi ha go ta ditharabololo tse di ntseng yana ke utlwa ke tamega gore ke eme ka dinao ke go leboge tona ka gore ha o tisa selo se se irang gore motswana yo ko extension 27 yo babaletsweng ke itshulelo e leng gore e ne ntse le gore mo nakong e hitileng bana ga ba kgone go bona ditiro ga gona le haele ka ba ka itshetsang ka teng go raya gore le jone botsogo jaanong e ne e setse nna selo se e leng gore it's for the elites yaanong nna ke dumela gore something that gives the downtrodden batho ba rona ba e leng gore ba ntse ba le ko tlase ba ba ko extension 16 ba e leng gore puso e gompieno e ikaelela go ba thusa nya nna ke dumela gore ke selo se e leng gore se botlhokwa hela mo e leng gore tshwanetse gore jaaka ntse re tlhalosaga re se go lebogele universal health coverage ke selo se e leng gore we should aspire for, and you are not only aspiring for, you are now acting ka gore rona ha o lebeletse kgaolo yone ya Gaborone Central ha o ya ko ditleliniking tse re ntse re na le tsone o ya ko kae go raya gore seemo se sa botsogo le gore mongwe le mongwe a nne le access to the best of the very best ke sone se nna ke ntseng ke se eletsa ke sone se nna ntseng ke dumela gore nya me ga ke a tshoma matsatsi la gompieno ha o bona Lucas a ise a complain go raya gore ga ke ise ke tsenelele thata ga ise ke palame le thata mme hela ke ne ke batla go gatelela dikgang tse tsa universal health coverage dikgang tsa equitable access to health care services tse di thwahetseng le ha re ka tswa re na le bo se ke tumile le tse dingwe re santse re na le batho hela ba e leng gore ba tshwantse ba kgone go nna le access yone eo kgang tse di tshwanang le responsiveness of our health services and quality of the public health system ke dumela gore ha re tsaya re taka di-policy tse di tshwanang le tsone tse re tsamaela gone koo ebile re batla gape ke gatelele kgang ya the resilience of our systems resilience e go raya ere mo mabakeng a go leng thata mo mabakeng a e leng gore jaaka mo nakong e gompieno re ntse re tswa mo dikganyeng tse re tswang mo go tsone ya thaelo ya melemo le tse dingwe resilience e re buang ka yone and agility e raya gore yaanong re ta kgona go tsibogela diemo tse e re batsadi ba re ba emetseng mo palamenteng mo ba kgona gore ba thusege ebile re be re emisa nna ke dumela gore yone resilience and agility e tla re thusa gore re be re emisa dikgang tse dingwe we are bleeding a lot of money Honorable Modise nna le wena re nna re e bua where we are taking batho konte for specialized medical services tse leng gore ga re kgone gore di atolosetsa go mongwe le mongwe ka gore they are expensive and government continues to lose a lot of money nna ne ke re ke go leboge mo boemong ja ba ke ba emetseng ba kgaolo gore nya ra le bona lesedi ebile re dumela gore le rona ba ba ko kasi nya re ta simolola go tshela sente o thešitse fetho. Honorable 𝗕𝗢𝗙𝗏𝗧𝗜 Lucas. Ke a leboga motsamaisa dipuisano ne ke re utlwile kgang ya National Health Insurance
le ha tota gone motho ha e bala wa lemoga gore ga go insurance mo teng seo ka se lemogang hela ke gore se ke bonthapongwe ja maithamako a batho ba palelwa mme jaanong ba leka go hora batho gore gongwe ba ka dira sengwe ka seemo se se behileng mo go kana-kana o tla ithela e le gore ka ha e leng gore honorable Modise o taba e ba ka teng o taba e ba ka tsela a tshwama tota ebile ha hetsa a tshwama jalo a tsentse le sa exotic flair mo sekgweng sa teng gore o bona gore ano bata go goga bo Frenzele bata go tsa bo motsama khantele bata ba boka hela ba ngwa ba bangwe khantele to ba opela mme boamaru ja kgang ke gore batho betso solohetso tsa mohuta o mo iphatela botsogo ga di disha ha o ntse go pala jaana melemo e pala dipatela di phuthama di silindiwa balwetse ba robala mo flow mo dipateleng tse dingwe re nna re telwa ka ditsholohetso tse e leng gore yo mongwe ha le o ka tsaya gore go na le thwagalo mo teng nya ke go ba batho bobi mo mathong hela go reka nako gore batho bangwe ba nne le tsholohelo. Point of order, Mr. Speaker. Batho ba solohediwa dikarata. Point of order, Honorable Muswane. Let me hear the point of order. Yeah, no. Negiri gongwe re bakanya Mr. Speaker gore o ka re ntwe ala thiwa ka seemo sa gore ga tu di silindiwa go wa di silin tsa tomkora tsa 58 years rona ga re nna sepesileng re ya rekileng gompieno e wang jaanong nna ne ke le ko tomkora ga se phoso ke mo UDC gompieno ke tsepame jaanong ke batla go bakanya mogolwana mo goreng ka nako ya di silindiwa ne go wa di silin tsa tomkora le ga o ka di latela go sepatela go ta bona bogologolo ja tsone rona re le umbrella for democratic change ra ga botsogo sesha le dikokeletso di tla baakangwa ka seemo se se go godimo tse motswana a tla bonang ne ke re o ska ba la tlhamolo wa itse gore motho o ke go ratang thata o ka e baakanya. Thank you. Yeah, me as a point of order. Honorable Lucas. Ne ke re bona gore go dira hetsi kana kwe ra itse gore botsogo go ne ga simololo a ke to kare go tana le promise go taya go gongwe mme go gongwe bo go phuthama ra itse ano ga e tona gore lona ha le ithalang go le teng le tshwantse ano la tsa seemo ha se leng teng la se tokahatsa mme ra re mo le go bitsang national health insurance ga se sone se se ka tokahatsang seemo sa botsogo mo ke maithamako hela ke maikeelolonyana hela go hora batho bangwe ba e le gore ba ka tsietsega ba utlwa gote ha o na le karata gongwe o ka nna wa twa bona botsogo jo bo botoka nya dikarata di ntse di le teng ne go na le karata e pink bo go nna le karata e blue ya banna e le blue ya bomme e le pink e le dikarata batho ba kgona go bona botsogo mo dipateleng boamaru ja kgankijo Honorable Modise o ska ngola thata ka ko boamaru ja kganki gore ke nnete botsogo bo phuthane gongwe ha ba phuthamisiwa ke lona mme se le se itseng ke gore bo phuthame ka gore go ne go nna le dikgang tse pedi tse tharo tse di phuthamiseng botsogo sa ntlha go na le CMS e leng gore go ne go diragala bothata tshenyo e boitshega e le lona le e buang gore go na le tshenyo kong e leng gore ko morago go dirisiwa madi a boitshegang go reka melemo one madi o nao a e leng gore a dirisiwa ko CMS a sa tshwanela ko one madi a e leng gore mo bogompienong jaana ha ne le ka thibela tshenyo e kalo-kalo ne re ka simola go reka melemo e tsena mo dipateleng tsa rona mo Botswana jotlhe go simola ko Godigwa go tsena ko Mabolwe go tsena ko Sterezendam ka gore tshenyo e ntsi ko CMS la itse gore e tele lona la e bua mme ga le kgone go emisa sone seemo sone seo la re le dira policy go tswa mo policy ya Delta bo le dira pilot le dira ditekeletso Batswana ba tao ba le hakae ha go diragala jang lo a itse gore madi a mantsi a jelwa ke bohata jonno bo le teng ka nako e telele e le gore ya no gate go outsourciwa medical health services go duelwa ditlhwatlhwa tse di gakgamatsang go duelwa di-private hospital go duelwa di-private doctors madi o nao a CMS madi o nao a outsourcing ke madi a lekaneng go thabolola botsogo mo lehatsheng la Botswana. Clarification. Tsone di kgang tsone Clarification. gore bata go di-ambulance
di-ambulance tseo dipilisi tseo di ne di ka rekwa ga ne e le gore yaanong go ka emisiwa this rot e diragalang ka bo outsourcing ya health facilities ka na gompieno go thata mo e leng gore ga gongwe le x-ray hela e robegile bautu tabo go outsourciwa go go duelwa madi a boitshegang gone koo ga gongwe hela le lebo hela go na le bothatanyana jo e seng ja sepe go tabo go tenya mme ano a re outsourcing to 𝗕𝗢𝗙𝗡𝗧 madi a mantsintsi a tshelegela kong tsone dikgang tsone tse di dirang gore botsogo bo le ko tase a re baakanyeng tseo clarification maithamako a gore re itse gore ga gona dipilisi dipatala di awa balwetse ba robala mo flong mo dipateleng tse dingwe seemo sone seo se ka kgonwa hela ke gore re baakanye se se setseng se senyegile gompieno a re baakanyeng primary health care le seka la e bua hela le goeletse a re baakanyeng ka go thomamisa gore family welfare educators community health nurses ba teng on the ground gompieno le ga o ka tsamaya kgaolo e tshwana ya rona yone e le ya bobiro eno o re o batla family welfare educator go thata go mmona ka gore jaanong madi a isiwa ko outsourcing yone ya dipatela go duelwa madi a seng kana ka sepe madi a nka bo a ne a dirisiwa mo batswaneng yaanong gompieno lona la re national health insurance go raya gore go ta taxiwa bangwe gale batswana ba hetse ba ikutlwetse ka makgaetho ga e tona gore madi a leng teng gompieno e leng budget ya health one budget yoneo e gantse e ka thabolola botsogo mo botswana e gantse e ka thabolola primary health care community health nurses family welfare educators mobile health stops mo e leng gore yana botsogo nne bo simolola ko moding bo simolola le gone ko merakeng go na le mobile health stops bana ba kalelwa kong batho ba rutwa kong mo di-mobile health stops bontsi ja tsone botswana ka bophara di collapsitse tiro e tone ka bone le e dira ke go bereka le ministry of local government go thomamisa gore jang di-structura tsene di le teng tse di oleng di digwa ke bohatha jo ne ja diragala mo pusong e hitileng bohatha jong le bo baakanya yana lona le bua sekgowa gore national health insurance no boammaaruri ja Lucas nako ya lona e le ipetseng e wetse. I now call upon the mover to reply to the debate. Honorable Dr. Stephen Modise. Thank you very much, Mr. Speaker. There's been very, very colorful submissions by honorable members. I'm very happy. But I just want to start by clarifying and maybe explaining again. NHI king. I've been accused of using very exotic language, a lot of English, and much to the detriment of Honorable Lucas and Kovotwa. Janu, like Palamehela Kastrana, NHI. Ke batla batho te ba tlhaloganye jaana le o pehela gongwe yo ka tswang a ipotsa gore tota gone NHI ke re na le ditirelo tsa botsogo gore health services e be re nna le ka ha re duelang ka teng ditirelo tse ditamelo tsa botsogo NHI ke tharabollo ya ka ha re duelang ka teng tsa botsogo NHI ka bo yone it is how you are paying for the services. Ka go ntseng ka teng ga gona yone thulaganyo eo kana tsamaiso e leng teng ya go duela ditamelo tsone tsa botsogo le tsone di outsource services ha utwa ba ka o lengwa ba bua gore ntse di tulela government ipotsa gore ke ka gore ke gone gore go ntse go sena a structured agreed way of paying for these services. Yone ri leng ha puso ya UDC e tsena e tlhela gore nyame phutha mo e re ithelang mangwe kana bongwe ja dilo tse di reng gore e nne teng ke gone gore e be re sena tsamaiso le thulaganyo yone re tisa yone tharabollo ya mathata a le lang ka one a ke le tseng ka bongwe ke simolle ka Honorable Aaron ke re ke amogela sono si bua maabane mothote I take full accountability ono bua gore o latlhegelwa ke tshepo you've lost trust jaanong kana mme mo seemo se sentseng yana I think the only way e leng gore I can regain your trust I have to deliver
go nnile le phosego ko ministering ke tsa boikarabelo. I've instituted corrective measures mo kaoleng. Ke go raya ke re, just bear with me. O lebelele with delivery ke eletsa to regain your trust. You are very valid in your concerns. Ke tsene yalo mo go mototegi ke lebenya ene o na dumalana le NHI ebile ba supa gone gore kana ka ha go ntseng ka teng bontlha bongwe hela jo bonyenyane ja batho ba rona are insured by these private medical aids. The bulk of the population e tlhokomelwa ke government ta go he seemo kise motho o kgona gore a nne le medical aid kana a joine medical aid mototegi Lucas aba duela private medical aid go itela go ngwana go eleng gore jaanong o tswa mo tirong ke nako ya go a go ikhutsa e be re ha go tsena gone ho jaanong mo dingwageng tsone tse ha tlhoka medical aid tota le go gaisa le ba moraba ba re nya go siame jaanong re kgaogana le wena gone ha ka gore ga o sa tsona le bokgoni ja go duela these premiums go bo go raya gore motho wa modimo o buela kwa government o tlhokomelwa ke government jaanong rona ra re bona lenaneo kide la NHI ra re go tsaya from cradle to the grave re go tsaya from womb to tomb o re go simolla hela o santse o le mo sebopelong re go simolla ka antenatal care wa go tsena ka nako e yaanong o transitionang yaanong wa go ikhutsa o re tlogela ra re tabe re tsamaya le wena nako e yotlhe yaanong go le ka go supa gone go gore government already is responsible for all the citizens small Hlatseng and everyone who lives in it. Jaanong re ta ka thulaganyo eneo e dirang gore go kgone go nne le tsela ya go duela ditamelo tse these services in a structured way and in an efficient way e senang tshenyetso setšhaba e bileng e senang gore madi a batswana ta tsena ka mothobodika jaaka le ntse di bua Honorable Hlatseng e ne le go itela kubo moroko se ke se buang le go dumalana le NHI ya supa gone gore kana jaanong le ko makaleng ba ta re tsena gautshwane mo tleliniking e ga go ile bone gore ba bone ditamelo tsa botsogo ga bana go thola ba tsona ke gore ba tsamaye le baka le lelele go ya go bona dithuso ke batla gore ke amene buiwa ke Honorable Mabusepule go nnewa ke moratang thata ke ntse ke go tlhaletse ba re o ile ko Malawi ka itumela go bona o buile mo kaoleng o no tlhalosa gore kana kganye ya primary health care ga intšha ga se kganye e tsolontšha o bua gore e tswa kgakala le kile la bo le betla le taka yone le Botswana Democratic Party ke dumana le wena nkone le ne le tshwere sentle le betla mo ebileng ba bangwe ba ne ba tswang ko mahatseng a sele ba ne ba ta mono ba ta go lathela bofufu gore kante le dira ka tsela e ntseng primary health care go na le tsone di-community health workers le bao ba buang ke Rre Lucas me ga ke itse gore go gongwe ga le 2010 2011 ga bo go tsena eng ga gare mo tutegi wa itse gore jaanong la bo le togela primary health care e phuthama le tsa ditleliniki le di busetsa kwa governmente go sa nne le maintenance melemo e thaela gompieno gore ditleliniki tsa teng le ga molwetse a robetse go gore a o itse gore a o ta swa jaanong a bolwa ke yone selemo wena e le gore you let up on the gains you had made kutlwa bothoko ya me gone go mme ga ke a utlwa bothoko hela nkone e na re sona re lemoga gore you were on to something there ra bo re boela gone ko re setse re tsere ditleliniki jaanong dikwakelo di ko local government we are working on capacitating them re boela gone ko thulaganyong yele ka gore you were on to something re boela gone and it works ya bereka le ko mahatseng a mang jaanong o ne o botsa potso ya gore NHI e nyalana yang le primary health care ke batla go tsenya thutonyana e kana mo botshelong ja mojemongwe ke mo thathela dithuto ke ngaka e ne e thathelwa e be thathela dingaka tse dingwe ga e le bonnese bone ne ba nthata bobe jaanong ka ke go haloganyetse ka tsela e ntseng jang re na le mo re go bitsang primary health care secondary health care tertiary health care le quaternary health care pharologanyo ke gore primary health care re bua ka yo regular check-ups wa go thola your blood pressure wa go itekodisa nyaka na le flu ke na le preventative measures tse e leng gore ka tsone ga di go tsenye mo sepateleng jaanong secondary health care yone ke secondary health care ke gore nya jaanong o ithetse o na le ka bokoa jo wa go bonwa ke cardiologist wa go bonwa ke dermatologist ke ha ile dikai he tertiary health care yone ke nya yone ke gore jaanong ra go ira maaro a tseneletse
body transplant jalo, body the kidney transplant, heart transplant. Tertiary ke tseneletseng e nang le clinical trial ebile ba bangwe ba gona go tšhentšha le sa thogo bo face transplants o tsa go nna jang jaanong di amana jang le NHI wa botsa karabo ke gore NHI yone ke ka ha o duelelang ka teng ditlamelo tse ke ka ha o duelelang ka teng primary health care, secondary health care, tertiary health care ha o e thoka pharologanyo ya yone ke yone ga go reye gore jaanong clarification. Ha go reye gore ga re re duelela batswana bo airlifting bo eng jalo jalo gore re raya gore go nne jang jaaka re nonotsha primary health care ebile re a tumetsa ditirelo ko bathong re bata gore mo boemong ja gore o tsamaye lebaka le leleele go a go bona dithuso o bo heta a private clinic ha ka gore ga ona medical aid motho a modimo o tsamaya sekgela gore o ye go bona thuso mo ditlamelong tsa puso o gone o tsene hela gone ho mo go yone clinic e leng gore bangwe ba ntse ba tsena wena o itse gore ga o kwa tsena ka gore ga o nang re tisa thulaganyo e kana tshiamiso ya gore o gone o tsene gone ho mme ta ke tlatse ja ga re hellela mo ditleliniking kana go na le ba di pharmacy bona gore re ba ra ko khatleng istirere le ka bula la ikgobokanya le ha le bana ba dileng khanye ya pharmacy di pharmacist bulang jano ka gore government o tlo go duela kana o ipotse gore ke eng se se dirang gore ba te go kgobokana mo gaboro ba kgobokane ko Francistown ba latile ko batho ba leng teng mo ditoropong kwa ba akanyang gore batho ba nang le tseno le rileng ba ka kgona gore go ba duela utlwa gore jaanong na re tare ra re hela ko motho a leng teng go sa kgathaletse gore kana ke mo toropong kana ke ko motseng wa selegae gono ko batho ba ka kgona gore ba bule di-pharmacy ba bule di-lab ba itse gore governmente jaanong o tla duela gore mo go dira eng gape go hokotsa mokgweleo wa governmente wa gore a ba ithwesa botsogo a le nosi kana bothata gompieno ke gore ka gore ga gona thulaganyo e dumalanong ya go duela ditlhwatlhwa tsenetse ga tlhogo ya gago e opa gore wa re o tsena mo tleliniking o kgona go lopiwa madi a e leng gore a pharologanyo le ga o ne o tsene ko go ele kana ye nngwe ko Francistown. With the NHI re taba re na le agreed tariffs re taba re na le people in our networks ba e leng gore re tlabe re dumalane gore a headache, chest pain, whatever go duelwa tlhwatlhwa tse dintsinyana. This will structure ka re duelang ka teng batho tege ba ntse ba bua ka kgang ya melemo gore kana bona gore go ne go diragalang gore kwa melemo molemo wa e leng gore ordinary le go ka o bona ka 200 pula gore mente ene hata o tshwanetse a duele ditlhwatlhwa tse di go godimo ke eng go ne go diragala ka tsela e ntseng jalo ke gone ka gore no go sena ditumalano tsenetse tse di beilweng tsa gore molemo o brand jo bo tshwanetse bo rekwe ka bokana re tisa NHI e ta bo yone e setile di price gore rona re reka paracetamol ka bokana and batho ba mo networking ya rona ba te ba hamwe le mo elucidation ka yone tlhwatlhwa e ntseng jalo ke ta go lela mokaoledi honorable Tshiri ona ema go ta go supporta NHI a ba supa gore kana gore le gone ko mahalape jaanong bana ba mahalape ba ta bula tsone di-pharmacy ba ta bula di-lab go ta nna le access to health care. Honorable Bogatsu ona ema a buelela banni ba ra motlabaki ko hubasanoko a bua ngongorega gore kana governmente wa domokraga o na dira mo go tweng a two-tier health system ke bua ka ga eng ke re a two-tier health system go na le ko gore health care system ya bahumi le ya bahumanegi ko gore wena ha o le mohumi o itse gore nya thogo ga ga e opa nya you can go and pay for health care yo mongwe ene ya gagwe ya no yo opela go swa rona ra re ga go a tshwanela gore go nne ya re tshwanetse re halogane mo dilong tse dintsi mme mo botsogong re tshwanetse re dumalane gore go sa kgathalesege gore what's your social economic background o tshwanetse go bona botsogo ya tlhwatlhwa e rileng jaanong ke tsaya ke re batla go leboga hela thata o ne o rotloetsa gore go nne le tsone these mobile health stops o bua ka di-mobile clinic le gore payment should not be the inability to access health care ke go leboga thata motutegi mme ne a ra o hetsa o na na bolomolotsi le ena a goroga hela jalo a leletsa kgang yo o ne o e bua mogolokwane ke tsena mo go ya ga deputy speaker ona a bua gore we need to build capacity
re tlhokomele kgang ya capacity ka gore mogopolo o kgona go nna monte o bota go sengwa ke gore ga re na yone capacity to roll it out ke dumela le ene go heletse kana le gakologelo ba totege gore mo di-workshopong tse re ntseng re di dira re le laletsa mo go tsone lona ba totege le ga bangwe ba lona ba ne ba lofa yona a lofa mmele ga le ra mutwa le ka ga di beitang ka teng gore nya yo ke yona a lofile re ne re tlhalosa gone go gore ha re betla NHI jaana re dira le tse dingwe gape ka ga thoko re dira eng we are refurbishing the hospitals we are employing nurses and doctors ke ne ke bua gore ne re pata bo nurse ba le 1,000 mo system re hilwe ba le 300 gompieno go lebilwe seemo sa itsholelo mme bone ba ke go tlatsa ke one maiteko a gone go lemoga gore ba thaela nurses and midwives re tlo go nna re diragala jalo ha itsholelo e tokagala re hira ba bangwe hela ka tsela ntseng jalo mme mogopolo o mongwe ne ile gore kana go na le ba ba dirileng HCA HEA le bone ba ile gore we can recapacitate re ba hire le bone mo so that re bua ka gore re nonotshe primary health care ke bone ba re ta ba dirisang gono ko Honorable Lucas Honorable Muswane o na ntsha mahoko a kgothatso a ba bua gone gore Modise o se boihe busula bope nya a ka boiha busula bope ke a dumela gore thulaganyo e re tshwereng ke yone e siametseng was best for our people in terms of health care Elucidation. ke tsa ke re ba go tule ko jwane mabutsane Elucidation. no bua ya lo gateletse ke ta go nela mo toteng o gateletse kgantsa equity and access re tsamaela gono ko ke sone se re se batang ka gore ra lemoga gore go na le batho ba bangwe ba ileng gore they are disadvantaged hela ka gore ba nna kae ha re bate go nna ka tsela e ntseng jalo ke batla go goroga ko go ya ga Honorable Disho nyana ke a go utlwa tsala me ha gore I like it me ko bohelong o bore gongwe timing ke a itse di tshwara go tsa gago mototege mme at least wa tlhaloganya the substance of the NHI le gore e rae o ngongore ka thata ka gore kana gone yana ga gona dipatela patela se se le teng it's not enough there's shortage of doctors there's shortage of ambulances ke dumalana le wena ke seemo se re se ithelang jaanong Modise o le ka go se rarabolola ka tsela e ntseng jang kana le mboga gore ne ke bua gore goromente o ntse a ikimeditse one mokgwele wa go ha ditamelo tsa botsogo a le nosi mme ha bitsa ba the private sector go a tura ka gore ga gona yone tsela e leng gore e dumalano ya go duela ditirelo tse there is no structured way of paying these services go bo go raya gore jaaka Honorable Lucas ana bua go turela goromente with the NHI Honorable Disho go raya gore jaanong le bana ba ba Okavango East ba te ba itse gore ha nka bula pharmacy ha ga ene tswalwe ka gore ga gona di-customer kana ga gona batho ba ba na le medical aid Motswana yo gonoko including you Honorable Disho o ta ba kgona gore a bule pharmacy kana a rotloetse ba bangwe ba dire di-cooperatives ba bule di-lab ba direng ka gore goromente will pay we have the skills bana ba Batswana ba dirile medical laboratory science ba teng di-pharmacist ga bana ditiro mme tsela e ke yone ya go atolosa gore le bone ba ikemele ka nosi ga ke buihela re setse re gatetse pele ga re lebile bo nurse bona gore re dirang ka bo nurse re license mo go bitswang nursing led practices ba diraeng ba dira antenatal care they have step down facilities bone care mme di eteletswe pele ke bo nurse ka gore re lemoga bokgoni ja bone akere jaanong re tabo re diragela jalo re atolosa diotse go na le ba bangwe ba EMS ba ba nkwaletseng ba re Minister kana jaanong le ikimeditse tiro ya EMS le rona we want to play a role re kgobokanye re kgone gore re thuse are you willing to contract us utwa karabo jaanong e goroga in the form of NHI ka gore jaanong ba tao ba kgona gore ba offer these services e be sa nne gore mentehela yo lebaganeng le go reka di-ambulance le go tisa dithuso tsa potlako jaanong I totally understand your concerns anga ka ipamo setha o kare ga ke itse mathata ke ne ke le on the other side in the opposition le nna ke lwa le domkora ka ba ka ithola marapo ka tlogela tiro e le gore ga ke tumele le ka dio di tsamaiswang ka teng jaanong ha e ka re ke tsena mo parlamenteng ke bo ke dira jaaka Honorable Lucas a buare nya ke topela se khwa hela ga ke te ka ditharabollo ke a leboga motsotege gore ke a leka Honorable Kidikilwe Serowe West nya ke motule ya kana buelela banni ba Malatswai banni ba Mashoro banni ba Serowe ka botswapelo o ntshwenya thata
ka dikgang tsa botsogo ko kgaolong ya Honorable Kedikilwe ke motho yo o kgathalang thata ka dikgang tse mme o itela NHI le gofe o ka re nka ba le ha ke moheletsogo ka gore ha go na le motho yo o na leng kutlwisiso ya NHI ke Honorable Kedikilwe o na e bua a e thanthamolla hela jaaka e ntse NHI e ntse hela yalo batotegi Honorable Barongwang o na a bua gone gore o na le keletso tse pedi tse e leng gore le nna ke na natso keletso tse gore healthcare and education di nne free mo lehatsheng la rona. Clarification. Ke tla go nela motho ga ke batle di nna free here go tshwanetse go nne le tsela kana thulaganyo ya go duela ka gore ha o ka re di nne free here go bo go sa nne le yone tsela e dumalanweng gore these services re tla re duela bokana. You open up the system to abuse. Jaanong NHI yone e tla ka tharabollo e, stopping corruption, stopping inefficiency, and stopping wastage. And importantly, it is a transparency. Motswana mongwe le mongwe o tla kgona go bona jaanong gore pula wa gagwe o dira eng. Kana le mogang batotegi gore ngwaga le ngwaga Elucidation. ke tla go nela mototegi. Elucidation. Le moga gore le hitisa budget ya madi a kae. Le hitisa budget ya madi a seng kana ka sepe ya healthcare. Ke ipotsa gore a le le eme be le ipotsa gore do we really get value for this? Ka gore ha ne le etile di jalo nka be le supporta NHI ka gore le tsenya madi a mantsi mme le tswela ka go ngoregela ditirelo tsa botsogo re ta ka tharabollo ka gore le rona re bona tshenyo e leng teng tharabollo ya rona ke national health insurance a re gakologeleng gore ka re NHI ke NHI ga se primary health care ga se secondary health care. Elucidation. Ke tsela ya go duelela Elucidation. health care ke a go nela tsela ya me. Yeah, move. O setse hela ka motsotso, move. Ke ne ke re ke a go nela tsela ya me. I therefore move, Mr. Speaker, that this House do accept the National Health Insurance Policy of 2026. I submit. Order, honorable members. Order. Honorable members. Order. The question is that this House resolves to adopt the National Health Insurance Policy 2026. Order, honorable members, the question is that this Honorable House resolves to adopt the National Health Insurance Policy 2026. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Let's go to the next policy. Clerk. Adoption of the National Technical and Vocational Education and Training Policy. Motion. Order, honorable members. Honorable members, the question is that this Honorable House resolves to adopt the National Technical and Vocational Education and Training Policy. Please note that the debate for this policy has been allocated 3 hours. As I've indicated, is dealt with under the order regulating motions. And I shall now call upon the Minister of Higher Education, Honorable Prince Maele, to present. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker, the Right Honorable Speaker, members of Parliament, ke a le dumedisa batotegi. Mr. Speaker, the Ministry of Higher Education is entrusted with the responsibility of transforming tertiary education in Botswana, with particular emphasis on redefining, revitalizing, and repositioning technical and vocational education and training, TVET, as a strategic pillar of national development. These efforts are firmly anchored in the aspirations of Vision 2036, the Education and Training Sector Strategic Plan, the Continental Education Strategy for Africa, and Sustainable Development Goal number 4, and other relevant national, continental, and international instruments. The National Technical and Vocational Education and Training Policy, Mr. Speaker, provides Botswana with a clear and coherent pathway for strengthening the TVET system and cultivating an entrepreneurial, innovative, and productive generation, one capable not only of seeking employment, but of creating enterprises, generating employment, and opening new frontiers of economic opportunities. The policy represents a significant step
in repositioning TVET as a key driver of innovation, inclusion, and sustainable economic development. It seeks to empower individuals, organizations, entrepreneurs, enterprises, and communities while advancing employment, decent work, and lifelong learning. In this regard, the policy goes beyond the boundaries of education. It advances our broader national objectives of inclusive growth, competitiveness, social equity, and environmental sustainability. It is therefore not merely an education policy, it is an important instrument of economic transformation and national development. Central to the formulation of the policy has been the development of an implementation plan and a monitoring and evaluation framework. These instruments are essential to ensuring that our policy ambitions are translated into action, measurable outcomes, and tangible improvements in the lives of our people. I am confident, Mr. Speaker, that this policy will provide clear direction for the governance, coordination, and development of the TVET system. It clearly defines the roles, functions, responsibilities, and accountabilities of the various actors across the public and private sectors. Its success, however, will depend upon collective commitment. The policy places the private sector at the heart of the TVET agenda, recognizing industry not simply as a beneficiary of skills development, but as a strategic partner in shaping the skills that our economy requires. This reflects a fundamental principle, Mr. Speaker, that the government cannot transform the TVET alone. The skills we develop must be informed by the realities of the workplace, the demands of the industry, the needs of the labor market, and the opportunities emerging within our economy. Our training institutions must therefore remain firmly connected to the world of work and alert to the opportunities of tomorrow. Mr. Speaker, the policy establishes a clear mission, objectives, and strategic direction for the TVET sector, while identifying the learners, beneficiaries, and stakeholders who must be at the center of its implementation. It addresses critical issues that will shape the future of TVET, including entrepreneurship, dual qualification pathways, recognition of prior learning, credit accumulation and transfer, lifelong learning, learning to live, information and communication technologies, sustainable development, and TVET skills for green economies, among others. These interventions are designed to ensure that our TVET system remains responsive to a changing economy, an evolving labor market, and the aspirations of our people. The policy also creates pathways through which learners can acquire relevant competencies, progress through the education and training system, and transition with confidence into employment, entrepreneurship, or further learning. At the heart is a simple but important proposition that TVET must prepare our people not only for the jobs that exist today, but for the opportunities that will define the world of work of tomorrow. Mr. Speaker, the policy is firmly aligned to Vision 2036, which places education and skills development at the foundation of human capital development and national prosperity. Vision 2036 aspires to a knowledgeable society equipped with relevant quality and outcomes-based education, placing appropriate emphasis on technical and vocational skills alongside academic competencies. This is consistent with the aspiration of education with production, articulated in Vision 2036. The policy gives practical expression to this aspiration by strengthening the technical, practical, and entrepreneurial competencies that our citizens and our economy require. The policy is equally aligned to the National Development Plan 12, which seeks to cultivate globally competitive and innovative human capital through an inclusive, high quality, and future-ready education system. The revitalization of TVET is indispensable to this ambition. It will help develop a skilled, adaptable, and productive workforce capable of responding to technological advancement, emerging industries, and rapidly changing nature of work. Mr. Speaker, the policy is further aligned with the Botswana Economic Transformation Program, which recognizes the revitalization of TVET as critical to economic growth, productivity, and competitiveness. If we are to participate meaningfully in emerging industries,
support enterprise development and expand our productive capacity, we must equip our people with the skills that are relevant to the economy we are building, not merely the economy we have known. At the global level, the policy is consistent with the Sustainable Development Goals, particularly SDG 4, which calls for inclusive and equitable quality education and the promotion of lifelong learning opportunities for all. It supports the objective of substantially increasing the number of young people and adults who possess relevant skills, including technical and vocational competencies for employment, decent work, and entrepreneurship. It further advances the imperative of eliminating gender disparities in education and ensuring equal access to education and vocational training for vulnerable groups, including persons with disability and children in vulnerable circumstances. These commitments reflect our determination to build a TVET system that is accessible, equitable, and responsive, a system in which opportunity is not determined by circumstance, but opened by potential. Mr. Speaker, the purpose of this policy is to define the TVET pathway alongside the academic pathway and to guide the development and implementation of the comprehensive, relevant, and inclusive system of TVET. The policy seeks to equip our people with the practical skills, knowledge, and competencies necessary for employment, self-employment, entrepreneurship, and sustainable economic participation. It seeks to ensure that every learner has a genuine opportunity to acquire relevant skills and competencies, and through the skills, to participate meaningfully in the development of our nation. Most importantly, the policy seeks to change how we understand the value, the technical and vocational pathway. Choosing TVET must never be seen as choosing a lesser road. It is choosing a pathway to competence, choosing a pathway to dignity, choosing a pathway to productivity, choosing a pathway to innovation and opportunity. The policy is underpinned by 11 principles and 15 priority areas. Among these are access and equity, quality and relevance, employability and entrepreneurship, and innovation and creativity. Its priority areas include governance and coordination of TVET systems, the image and social recognition of TVET, curriculum development and training delivery, industry partnerships and work-based learning, and other interventions essential to the transformation of the sector. Taken together, these principles and priorities provide a comprehensive framework for strengthening the quality, relevance, accessibility, and responsiveness of TVET in Botswana. More importantly, they lay the foundation for a system that anticipates future skills needs rather than simply responding to those of the present. In an era of rapid technological change, new industries and evolving patterns of work, this capacity to anticipate will be indispensable. This policy is deliberately inclusive. It recognizes that talent is not confined to any age group, any educational background, social circumstances, or place in society. It targets groups including the following. 1, learners in informal, formal, and non-formal education, including apprentices, employees, and learners with special needs. B, orphans and vulnerable children. C, out-of-school children. D, trainers. E, indigenous knowledge practitioners. F, low-skilled persons. G, adults and disadvantaged communities. H, employees and other relevant stakeholders. I, industry and the private sector. And J, parents and communities. This breadth reflects a fundamental national commitment that no citizen should be left behind in Botswana's skills development journey. We recognize that every community contains talent, potential, and ingenuity. Our responsibility is to create pathways through which that potential can be discovered, developed, and translated into productive contribution. The policy, Mr. Speaker, will be implemented under the overall coordination of the Ministry of Higher Education in partnership with the full range of stakeholders within the TVET ecosystem, including industry and the private sector. The Ministry will monitor implementation on a biannual basis and undertake reviews as necessary to ensure that the policy remains responsive to national priorities,
labor markets development, and changes within the economy. A comprehensive monitoring and evaluation plan will provide the framework for assessing progress, outcomes, and impact. The evaluation process will also incorporate research to determine whether the policy is achieving its intended objectives and contributing meaningfully to the transformation of TVET sector. We will not measure success by merely the number of programs delivered, or qualifications awarded, or activities undertaken. The true measure of success will be found in outcomes, whether our graduates possess better skills, whether more people secure decent work, whether more enterprises are created, whether industry becomes more productive, and whether our economy becomes more competitive and resilient. Mr. Speaker, the National Technical and Vocational Education Training Policy is a blueprint for repositioning TVET as a strategic instrument of Botswana's socio-economic transformation and our transformation towards a knowledge-based economy. It affirms that TVET is neither secondary nor inferior. It is an essential pillar of modern education and skills development system. Academic, technical, and vocational pathways must not compete with one another. They must complement one another because the Botswana we seek to build will require scholars and technicians, researchers and artisans, entrepreneurs and professionals, innovators and skills practitioners. The policy, therefore, establishes an integrated framework that advances quality, relevance, accessibility, and inclusions across the TVET landscape while aligning skills development with labor market demands and our national development priorities. Mr. Speaker, no policy, however well conceived, can succeed through government action alone. Its success will depend on sustained and purposeful collaboration among government, industry, training providers, civil society, communities, and development partners. We must build partnerships that endure beyond institutional and administrations, partnerships founded on a shared understanding that the prosperity of our nation depends upon the capability of its people. Through such collective endeavor, we can build a resilient, innovative, and future-ready workforce, one that is prepared not only to seek employment, but to create it, not only to enter enterprises, but to establish them, not only to adapt to change, but to lead it. Honorable Speaker, the revitalization of TVET is therefore more than an education sector reform. It is a national development imperative. It is an investment in our people. It is an investment in the productive capacity of our economy. And above all, it is an investment in the future of Botswana. As government, we carry a solemn responsibility to ensure that every young Botswana has a fair opportunity to acquire the knowledge, skills, competencies necessary to build a dignified, productive, and prosperous future. We must also change the narrative around TVET. Technical and vocational education must no longer be regarded as a pathway reserved for those who have not succeeded academically. Rather, it must be recognized for what it truly is: a pathway to competence, a pathway to innovation, a pathway to entrepreneurship, a pathway to decent work and economic opportunity. The dignity of work is not determined by the color of the collar, nor is the value of a contribution measured by the title attached to it. A nation is built by the hands that construct, the minds that innovate, the skills that repair, the enterprise that employ, and the citizens who choose to contribute. I therefore call upon all stakeholders to join government in translating this policy from a national framework into tangible opportunities for our people and measurable progress for our economy. Together, we can build a TVET system that is respected in society, responsible to industry, accessible to all, and fit for the future. A system that empowers our citizens, strengthens our industries, and advances the aspirations of our nation. Honorable Speaker, as I conclude, I am reminded that the work of nation building requires human effort and divine intervention. We do our part with diligence, humility, and courage, trusting in God, God's providence, to guide our steps. May God grant us wisdom to make the right decisions, the courage to pursue meaningful reform, and the strength and perseverance to carry this important work to fruition.
For the benefit of the present and future generations, I extend my sincere appreciation to honorable members for their gracious attention. I respectfully look for your support, honorable members, and approval as we take this significant step towards building the skills, capabilities, and opportunities upon which Botswana of tomorrow will depend. As I always say, let's make TVET fashionable, let's make TVET sexy, let's make TVET funky. To this end, Mr. Speaker, I want to move that this Honorable House adopt the National Technical and Vocational Education and Training Policy. I thank you so much, Mr. Speaker. 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗏. Honourable members, before I call the next speaker to debate, let me just ask that as soon as we adjourn, let me see the all leaders of political parties in the speaker's boardroom. Leader of the House, Government Chief Whip, Opposition Whip, Leader of Opposition, Honorable Pule. I don't see Honorable Lesedi, so Honorable Kidikile will come. Yeah. Honourable members, let me put the question. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves to adopt the National Technical and Vocational Education and Training Policy. The floor is open. Honourable, let me just find out from the Chief Whip. I have the list. You still have your 5 minutes policy. Okay, that's fine. Yes, it's so. Yeah, that's fine. Honourable Opposition Whip. Honourable Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honourable Hlapi. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Hikwama, for conceding. Mr. Speaker, the Ministry of Higher Education and Ministry of Child Welfare and Basic Education are almost seamless institutions. So I'm standing here, Mr. Speaker, to help reinforce and set the position clear in this House. So logically, and using your wisdom, Mr. Chairperson, Mr. Speaker, it logically follows what the Minister of Child Welfare should be the next. Thank you, Mr. Speaker. Honourable Hikwama. Honourable Speaker, me ke lebogele sebaka ke lebogele tona maele ke mo lebogele go ba pele lenaneo la thuto yone e re bitsa TVET. Re tshwantse re ke supe from the outset. Procedure, Mr. Chairman, ita intshwarela Hikwama. Procedure. Honourable Minister Hlapi. O ta intshwarela mogolele Hikwama. A se gore ke ikela go kgoreletsa. Nya ke ne ke re ke propose gore ha ile gore batotegi ba dumela ka mo gopolong ntse re gata ka one. Gongwe both sides re tse 5 minutes. E be re hetsa ka bonako. Gongwe ha ba sa dumele ka ha go rona re tse 5 minutes. Ke ra ka mo gopolong mo ntse ntse re tsamaya ka one. E khona gore ka mo edileng hela re sa le batotegi. Honourable, hang on. Honourable Minister Hlapi, I have a list tsa di debate tsa lona, how you have prioritized your debaters, and I have a clear message from your Chief Whip. Gore go debate bomang list teng ke dumela gore nga o tshwantsa ba sharerile le lona. Sa bobedi ke gore o buile gape gore lona le tla tsa 5 minutes ba le ka jaanong ba bangwe ba ne ba dumelang le 5 minutes at least for the policy ne debate wa ele. Sergeant at Arms o tse phone ya ga Honourable Sedombo ta etsa ka ha re bua ka November ra re bua ka November o tata mo tsele phone
Jano, the official opposition and the BDP, but they stick to their 10 minutes. So Arthur Lenka Catalogna ka kutisiso yuniyo. Honorable Hunyepa Kibonoro, you are number 4 on the list. So I know Rungova Tawana want to talk to you, the chief whip. Honorable Hikama. Me kia leboga honorable speaker. Ne kiri kisimule hela ka tshimolo go gore re le ba Botswana Congress Party re lemoga bothokwa jwa go baakanya or to the urgent necessity to reform of this TVET, technical and vocational education system. Hela ka gore se re bona gore mo lehatsheng la Botswana re na le dialogane tse dintsi tse ile gore dialoga mo dikolong tse di harologaneng tse di sa kgone go bona diphata tsa mebereko tse di sa kgone go bona bodulo kana ditiro mo systemeng ye ileng teng mme lehatshe la rona e le gone le thabologang le thoka batho ba ba ka le dirang ba le thabolola go supa hela gore TVET education ya rona system ya rona e ntse e sa lemoge bothokwa jwa se tshwanetse gore se dirwe mo lehatsheng la rona gore ha dialogane tsa rona di tswa a be di semolla go bona ditiro tse di ba emetse e se hela gore e ba trainelwa gore e ne di job seekers le bona e ne batho ba ile gore ba ka hetha le one mebereko ba ka forma le tsone dikomponi tsa di ile gore ta hira di tabe di hira ba bangwe a be le ba direla bone bao ditiro ke so se re dumela gore go bothokwa gore this review or reforming it's tsile ka nako e maleba e bile ngongo e tsilela stie ke ile gore we need it as of yesterday me se ke se bonang se bisa phirise ke se bona gompieno ke gore ke bona gore it is heavily centralized the policy leone it is under resourced and ga ke dumele gore e ta tsenela be ya dirisa se re se tokang thata gongwe ga ke le ka re ka lebella sone so se gore a me ko dikgaolong le budget e tabe e hilwe e ta ikgona go dira gore go implementwa ga yone go goroge le ko dikgaolo tse di harologane tsa lehatshe la Botswana ka gore TVET e re berekele ke gore dithuto tsonetse di appraise ke di thaloganye dikgaolo gore tse go na le se se ka developiwang ke dialogane ko dikgaolong tseo the geographical equity and regional specialization that is what I want to talk about gore go mo go nne le bokao jo bo gore go nne le sone so seo Mr. Speaker we know gore gompieno ga re bua ka implementation gongwe ke yone se stana kgwetho ga re lebella gore ne re na le ETSSP e le lenaneo mme lenaneo lonele ga la dira sepe mme le kwadilwe sente mo dipampiring le betilwe sente because of lack of implementation ga la ntsha maduo I don't want to see the same decorated and go tšhomiwa sekgowa se se monate ke tona maele jaaka se tšhoma jaana a thalosa a be go helela mo dipampiring le hana a buang teng gonea go sa ye ko batho ba tshwantse gore se go hetola matshelo a batho teng so se re tshwantse re se le thoko mme kgang engwe ke yone ya budgeting le gone gore a melene ga e centralize thata wa e hitisetsa ko batho gore ya tologe e dirwe Mr. Speaker ga o lebella di brigade tsone dithuto tsa rona tse dikolo tsa rona tse di nela thuto tsa mohuta oneo di brigade they need to be modernized mo ile gore di na le didirisiwa tsa segompieno didirisiwa a ka kra trainer honorable maele ra trainer batho ba le gore ba lwantsha itshulelo le mabaka a segompieno ka di tools tse di dirisiwa ke wena o tsena sekolo ka di tools tse di dirisiwa ke bo go butswang ga ba tsena sekolo we should ko swane ba ke Patrick Van Rensburg ba dirisa di tools tsone tseo we need to modernize the brigades and TVET colleges gore di ntshe dialogane tse di maleba tsa nako ya gompieno modernization e botlhokwa go ensure gore we equip those centers ka dithuto le di tools le di tsompelo tse di maleba tsa nako ya gompieno
We have to do that. Gore re tle re ntshe batho ba ba nang le boleng mo dikolong tsa rona. Honorable Minister, you know, ke batla go bona seemo se ile gore ha ngwana a loga a tswa ko a TVET, a college or brigade or whatever we call it, o tla ba na le toolbox ile package ya gagwe ile gore wa go simolodisa tiro a thusiwa ke lenaneo la thuto le puso go lomagantswe sente gore ha a tswala a graduate o tshwere toolbox ha a tsena mo strate wa ha dira a setsa isa emele gore o ka hirwa ke mang le gone go ne le package ya financing program gore gone mo ha batho ba tswa mo dikolong jana ba thusiwa ja ke puso ba facilitatewa jang gore ha ba tsena kwa ba simolodise ditiro tsa bone ba simolodise tse ba ka di dira ke sone se se ka hetolang lenaneo la rona sa dira bana ba rona ga ba hetsa mo dikolong jana e se ka banna ba batlang ditiro e se ka banna ba thoka ditiro e nne ba berekang e bile ba add value to our economy ba tokahatsa seemo sa boleng jwa rona. Imagine gompieno re le ko kgaolo e tshwana le Ngamiland go na le mikoti ya kopure go na le industry ya tourism mme re sena batho ba ile gore ba ka ga ba tswa gone hale ba ka fita like a glove e tsena mo letsogong ba tsena mo mikoting go ye ko pele ha re alusa bone batho ba re tshwanetse le dio tse di tswang mong tsa rona ba kgone go di hetola ine di dirisiwa tse ile gore re di hitisa ko mahatsheng a sele di processitswe elucidation o tshwere sentle I yield. o tsore mo difomong tse di gakgamatsang motho Elucidation wa magapi ka leboga o tshwere ka botsore jo bo go godimo thata kore kganye tota ka ha o tshwereng ka teng mo totegi go botlhokwa gore ha motho a hetsa sekwele a ba neelwa toolbox a ba neelwa finance mme bile gape ge be go na le di-project tse le gore motho o ka dira mo go tsone like in the past mo di-brigades ne re ha bana ba ntse ba tsweletse ba ithute di-project tse dingwe be ba di neelwa ke goromente gore nya dirang di-project tse o e tshwere ka botswerere ka go leboga se ke a leboga honorable ke sone seo that is the route we should take e bile ga ya tshola re order honorable members nako ya lona ya borataro ya go tšhaisa e gorogile make bitse leader of the house to move a motion of adjournment. Leader of the house. Ka moao e dileng ke ne ke re ke kope gore ka dipuisanyo tsa gompieno di tshwere ke nako re khutise gone ga ke a leboga a re tsane batotegi tshutiso ke gore ka nako ya borato re setse gorogile a dipuisano tsa rona di eme gone ha re go itapolosa re tla kopana ka moso a re tsaneng batotegi tshutiso ke gore ka nako ya borato re setse gorogile a dipuisano tsa rona di eme gone ha re phatalale re be re ka kopana ka moso ba ba dumalana le tshutiso e ba bua ka lentswe le ko godimo ba re ba ba sa dumalane le tshutiso e le bona ba bua ka lentswe le ko godimo ba re nya ba ba reng ba bantsi ba ba reng ba bantsi Baeteledipele a re kopaneng a ke bone leader of opposition in his place maybe mother of the house could